Hi zusammen. Was läuft? Wie geht's? Wie steht's? Was habt ihr Schönes getrieben? Was ist passiert? Hallöchen Sie, Hallöchen Sophie, Hallöchen Sally. Üblichen Verdächtigen. Wen haben wir noch? Die drei üblichen Verdächtigen. Hallo, hallo. Oh, da macht sich was. Die Dino Nuggets will auch. Wo sind meine Dino Nuggets? Und seid ihr gut durch die erste Hälfte des Tages gekommen? Sollte vielleicht nochmal den Spielsound aktivieren? Aber scheinbar muss ich mal demnächst mein PC formatieren oder es neu installieren. Irgendwie friert meine Maus immer wieder ein. Yay. Perfekt. Aber bitte dann als Eilexpress. Ich will sie in den nächsten 5 Minuten hier haben. Gut. Also, was wir heute machen. Wir machen ein wenig... machen wir. Das sollten wir auch mal machen. Das machen wir. Das haben wir schon gemacht. Das da. Gut. Habt ihr die Mission schon gemacht? Seid ihr damit schon fertig? Oder müsst ihr das noch machen? Sind auf dem Weg. Perfekt. Perfekt. If we're not on patrol, we should get some rest. Ja, du rest auch du mal mit deiner Präservation. Ja, wo muss ich lang? Ich muss da lang. In the name of Präservation. Oh, den kennen wir doch. Schon fertig? Okay. Und ist gut, ist schlecht. Wie lang geht es? Sind wir in 5 Minuten fertig? Dann muss ich Would you like me to relay your message? Nee, wir gehen selber dahin. Ich möchte zum Thron der göttlichen Vorsitzung. Bitte warte hier einen Moment, mein Herr. Ich gehe und melde es. Geht er jetzt hinter die Kisten? Einige Zeit später kommt ihr am Thron der göttlichen Vorsehung an. Can you wait a little moment? The Master Diviner will be here soon. She's temporarily taken on the General's responsibilities. Before meeting you, she must make the current situation known and fortify public spirit. This is her first real test as a General. I hope she can get used to things quickly. Okay. I don't think I can ever get used to this. Sad? Wieso sad? Nicht spoilern. Die ist einen halben Meter groß. It's a pleasure to see you all here today. Die ist winzig und die soll ein General sein. Collating casualties and losses. Dispatching forces to round up the remnants of the disciples. Submitting battle reports to the 6 charioteers. Now I know what Jing Yuan meant when he said, "The highest throne faces the strongest wins." Oh, sehr lyrisch. Und sie ist der nächste 5-Star, der kommen wird? Aber es macht dir Spaß, oder? Teile deine Sorgen mit mir. Generalship is no trifling matter. It is a duty one must bear. I think she actually really enjoys it. Master Diviner, have you summoned us here just to sigh and complain? Of course not. On the contrary, I am eager to thank you all in my official capacity as acting general of the Luofu. Luna, danke für den Now that Follow. things have drawn to a conclusion, Willkommen unter it den is Drachen. time to reward you. Oh. Und er ist wieder normal geworden? Ooh, all those benefits that the General promised. They're finally here! Yippee! Ist das quasi Paimon nur in attraktiv? Yes. The Astral Express has braved great evil for the Luofu. Your devotion is evident. After discussions with the 6 charioteers, you are henceforth sworn allies of the Luofu. Within the Luofu's jurisdiction, you are to be treated with the highest standard of diplomatic protocol. Und was ist mit Money? Hallöchen, aber Harmut. On behalf of the Astral Express, I would like to thank you, Master Diviner. Wow, nothing tangible then?
But at least it sounds pretty cool. Na, es geht, und selbst? Vor allem, es geht seit neuestem. Es geht. Dass ich mal mich hier über diese Wörter so freuen würde. Now that things have been expressed, I still have something to discuss with you. Please, this way. Ja, aber wo ist Mora? Wo ist Gold? Wo sind unsere Artefakte? Wow, wir gehen jetzt 2 Meter weiter nach links. Erzfeindliste? Aha. Was ist denn los, Abamo? Wieso geht's so? Seriously? Thanking us like that and then immediately sending us on another mission? It's not a mission. The Stellaron crisis, the disciples of Sanctus Medicus rebellion, the Arbor's resurrection, not to mention the Antimatter Legion infiltrating the Luofu. All of these incidents need reporting at the highest level for investigation. Bist du aber nicht zurzeit das highest level? It's just that, having been in the middle of everything, I'm struggling to keep an accurate perspective. I would appreciate if you could go through it all with me, so that I can reacquaint myself with a finer detail. Du willst, dass wir dir bei deinen Hausaufgaben helfen. Verstehe ich das gerade richtig? So, where should we begin? Oh, Backe. Lass uns zuerst über die Phantylia? Die Olle mit den Riesenbrüsten reden. Sprechen wir über die jüngeren Sanctus Medicus. Lasst uns über die Stellaron-Jäger reden. Na, von oben nach unten. It appears that Phantylia was the mastermind behind it all. The Xianzhou warred with the Antimatter Legion in the past, and ever since we have kept a watchful eye on their movements. Few could have foreseen the insidious tactics employed in the execution of their assaults. The Lord Ravager slithered in unnoticed, clandestinely plotting and machinating, and surreptitiously bestowed a Stellaron upon the disciples of Sanctus Medicus. This heinous act instigated an uprising aimed at luring the Luofu into a perilous trap of self-destruction. The present danger posed by the Legion clearly demands a re-evaluation. We should proceed cautiously. Ja, definitiv. Dann die Jüngere des Sanctus Medicus. When the ambrosial arbor was severed by the Rainbow Arbiter thousands of years ago, the abundance became a taboo. Those within the Alchemy Commission, the original masters of the so-called Way of Immortality, were ruined at a stroke. The Commission became a shadow of its former self. Okay, dann gute Besserung, gute Erholung, Abamo? Presumably, from that moment on, the seeds of discord for the disciples of Sanctus Medicus had already been planted. Some of them were willing to work with the enemy, acquiring a Stellaron from the Antimatter Legion to try and revive the abundance. They succeeded all right. But why would Phantylia's objective to be to realize their wishes? Those traitors gained nothing. They betrayed the Xianzhou only to become sacrificial offerings in the Lord Ravager's grand scheme. The Stellaron hunters. We know just as little. But in the Matrix of Prescience, I saw a prophecy that Kafka received from Destiny's slave. Elio foresaw all manner of possibilities for the Luofu. Based on what Kafka knows, and despite everything being under the control of Elio, that prophecy is indeed the most beneficial future for the Luofu. The Stellaron hunters walked right into our trap, and even gifted allies, in the form of yourselves, to the Xianzhou. That might sound self-interested, but I hope the feeling is mutual. Now that the future has come true, the Xianzhou has discovered the Legion's intentions, and with everyone's help, has imposed a crushing defeat on Phantylia. Ich glaube, es war wesentliche wissen wir bereits. That we may.
But as logical as things might seem, there are still many details about which we're uncertain. For example, how was the Stellaron brought onto the Xianzhou? And who sent it onto Sadie. Scale Gorge Waterscape? How many disciples of Sanctus Medicus still remain at large? I'm submitting my report to the Alliance, and I've already got a plan in mind. All of you will feature in the report. But for the sake of Jingyuan, anything related to Xianzhou internal affairs will have names redacted. I hope you can forgive me. Skandalös. I was about to make the same request, Master Diviner. Since the Arbor's resurrection, I'm sure the Alliance will be poring over every detail of the report. I Heizzerstörer. fear that if the Astral Express gets dragged into matters, leaving will not be an easy task. Jingyuan has committed quite a few violations this time around, and I'll have to deal with them one by one. Cloud Knight generals are all such a hassle. Ganz gut. Und selbst? Before you leave, please make time to recuperate. If there's anywhere you'd like to visit, feel free to take a look. Nee, Blade habe ich I nicht. must attend to some Cloud Knight matters. Farewell for now. Oh, if you pass through Starskiff Haven, I have something that I hope you can give to Yukong. Nein, ich streame nicht Pokémon. Etwas, das Fräulein Tinguan zurückgelassen hat. It was all so chaotic. When Phantilia took form, it was as if Tingyun vanished into thin air. The Cloud Knights were only able to find her fan. She took it with her everywhere. It's currently unclear if Tingyun was a puppet manipulated by Phantilia, or if some form of deception was used to cloud her vision. Mein Lieblingscharakter in Star, hier. Gute Frage. So genau habe ich da keinen. Mein Lieblingscharakter. I'm already prepared for the worst. Considering how the Legion operates, I fear the fate of the Skyfaring Commission Ambassador may be a bleak one. Mein Lieblingscharakter. As for how matters are handled with regards to Tingyun, I believe it's best left to her Foxian ken. I have informed the Skyfaring Commission of the events which took place, and I think it would be best if you were the one to deliver this item to Yukong. Nee, er ist ein cooler Damage-Dealer, aber nee. I understand. Leave it with us. Also meinst du jetzt der Lieblingscharakter vom Schaden und Fähigkeiten her oder der Lieblingscharakter der coolste Charakter, mit dem man Thank you, befreundet Mr. sein Yang. wollen würde? Now, let me take a look at my remaining duties for the day. It's getting late. If you need me, I'll be in the Divination Commission Conclave Hall. Was nicht so Well, passt. Hallöchen, we had a Luna. lot of stumbles along the way, but we still managed to kick butt and save the Law Fu without breaking a sweat. Feels kinda surreal. Vielleicht war das aktuell Schicksal. Wir sind nicht weiter als Marionetten der Stellenleger. No way! Everything good has come our way due to our hard work. I'm not letting them take any of the credit. It may seem like the Stellaron hunters are controlling everything, but we create our own future. No matter how powerful they are, they can't make a future that doesn't exist come true. Beides. Aha. Since showing up, we've saved a lot of people and averted disaster for the whole Xianzhou. Who cares whether someone or something was directing it? Be happy. Wie sehen uns da in den weiteren Plänen aus? Actually, I was wondering if Diviner Fu could do me a favor. The Matrix of Prescience has amazing powers and can iterate and reiterate Kafka's past. So it got me thinking, if I turned the Matrix on me, could it calculate my past? Ziemlich clever. Warum hast du Roxanne nicht um Hilfe gebeten, als sie hier war? I was shy. Talking about personal stuff like that in front of everyone? It'd be too embarrassing. Ah. When you're free, let's go hit up the Divination Commission together and see what Fu Shen has to say. Na dann. Vermutlich ist das der sad Teil.
Gut, meine Lieblingscharaktere. Wen haben wir denn alles hier? Also. Von den Fähigkeiten Silberwolf. Einfach die Möglichkeit, dem Gegner eine random Schwäche zu geben. Ziemlich geil. Sonst. Ich habe halt gefühlt keinen richtigen Damage-Dealer außer Seele. Und der coolste Charakter von denen... Seine Fähigkeiten sind schon nice. Müsste mal eine Star-Rail-Tierlist machen. Gepard ist eine gute Verteidigung, sonst kann er nichts. Er kann kein Damage machen. Wie gesagt, mein Lucha und Gepard Doppelverteidigung unzerstörbar. Ich würde wirklich mal eine Tierlist machen. Ja, Bronja kann auch keinen Schaden machen und ihre Verstärkungsfähigkeiten ne, fand ich jetzt nicht so genial. Aber die einzigen zwei Charaktere, die mir vom Damage her zusagen, sind einmal wirklich Blade, die ich dauernd bei Mina stibitze, und auch Himeko. Ja, du bist auch nicht unter den Top. Sorry. Da musst du nicht so Humpf machen. Naja. Aber mein stärkster DD müsste zurzeit Seele sein. Platz 2 hat wohl El Generale. Aber angeblich soll ich ja einen total klassen DD hier haben. Mr. Spitzohr. Ich hab aber Bronja nicht. Ich hab Blade nicht. Hilfe, Bronja habe ich. Aber ich habe diesen Vogel hier. Schlechte Ausgangslage. Was für ein Lichtkegel bräuchte er denn? Den von Burg. Naja. Details. Noch Fragen? Gibt es hier noch etwas? Oh, da ist dann Heng. Den könnten wir auch mal befragen. Hallöchen. Returning to the Luofu and Scale Gorge waterscape. It's a surreal feeling. I left so determined. Who would have thought that circumstances would draw me back once more? Und der Witz ist, eigentlich wollte ich den 50-50 verlieren, um Himeko zu bekommen oder auch vielleicht Belu. Wobei Belu bräuchte ich ja nicht mehr. Oder Clara, wäre auch interessant. Zhengzhu hat nichts gegen dich unternommen. Wie lange hast du vor, hier zu bleiben? I'll be gone very soon. Jingyuan is still recovering, and the Cloud Knights won't protect me anymore. It remains to be seen how the 6 charioteers will react to my presence. But at least for now, I'm safe. Was hast du als nächstes vor? I want to meet the current High Elder of the Vidyadhara. Das kleine Mädchen? It seems I won't be able to cast off Danfang's negative karma. So I'd like to learn more about his past. I want to find out what I can do to make up for his sins. Würde ich sogar sofort machen. If you're planning on an extended stay on the Luofu, I'm afraid I won't be able to join you. I'm sorry. Also mein 4 Sterne dann hängen gegen eine 5 Sterne Himeko, würde ich doch sofort tun. Hust, hust. Moment mal. Das ist etwas, was ich... Geht. Moment mal. Ernsthaft? Ernsthaft, das geht? Ich fühle mich verarscht. Ich kann... Kriege ich noch eine Kinder- und eine Opa-Version von ihm, dann kann ich nur mit Heng kämpfen. Am besten, ich bräuchte noch einen Feuer-Heng und einen Zerstörungs-Heng und einen Blitz-Heng. Was für Hengs gibt es noch zur Auswahl? Auch ganz viele Hengs. Ich fühle mich verarscht.
Lustig wird's, wenn die dann im selben Team kämpfen. Na gut. Nehmen wir hier mal Madame hierzu und da nochmal eine Seele. Die zwei sind halt ein sehr schönes Team. Einfach mein Seele, Silberwolf-Team und mein Lutscher Gepard-Team. Zusammen unzerstörbar. Da müsste doch noch ein Welt herumstehen, oder? Wo ist Welt? Wer hat Welt versteckt? Da ist er doch. Ich habe ihn gerade eben gesehen. Weltchen. Hallöchen, Welt. Things have come to a close for now. It's good that you came through unscathed. Danke, dass du auf mich aufgepasst, Herr Young. Was machst denn wir als nächstes? The Master Diviner asked us to pass on this item of Ting Yun's. I'll go to the Palace of Astrum and meet with Yukong. If neither of you has anything urgent, it'd be best if you came too. Na dann. Plane für die Zukunft, nachdem du dich mit deinen Gefährten beraten hast. Also ich habe jetzt mit allen geredet. Hier haben wir El Generale. Oh, da liegt was, das nehme ich mit. Meins. Sonst gibt hier nichts mehr, oder? Wie, du gehst schlafen? Hast mal auf die Uhr geguckt? Wir haben 14:30 Uhr. Ja, es ist aber pervers, die zwei im Team zu haben. Kannst du richtig The reden? Ambrosial Arbor is dormant. Thanks to everyone's hard-fought battles, the Luofu is safe once more. Before he left, the General told me to handle things at the seat of divine foresight. Fortunately, now that victory has been achieved, the plans we prepared will never see the light of day. The General did order that if he were unable to return to duty, then the Master Diviner would take over his duties temporarily. Geht es dem General gut? Der hat hier ein paar schöne Schläge abgekriegt. Alas, I'm no healer. I'm afraid I couldn't say. I ordered a military doctor to provide the most comprehensive emergency treatment they could. The Alchemy Commission was caught up in the Sanctus Medicus conspiracy. It took a lot of work to find someone trustworthy enough to heal the General. Der kleine Drache? Der kleine süße Drache? If we can help, don't hesitate to ask. I don't know much about medicine, but there are lots of ways to seal wounds and prevent injuries from worsening. Don't worry. Long-life species are resilient and strong. The General will pull through. He's faced down situations 100 times more dangerous than this. Na dann. Was habt ihr mit dem Himmelsbaum vor? What do we plan on doing? Thousands of years ago, the Xianzhou Alliance was at its wit's end trying to deal with it. Today, nothing's changed. Ist ja nicht so, dass ihr in einem großen Raumschiff seid und einfach das Ding nehmen könntet und es in eine Sonne werfen könntet. Aber das wäre wohl zu viel. Hallöchen, Mina. The Arbor was resurrected. Aside from the Arbiter's Lux arrow, I'm afraid that nothing can materially harm it. We Schmeißt das, might be able to suppress it with the help of the Vidyadhara, but with internal strife ravaging their ranks, I'm afraid it's a long shot. schmeißt das Ding in eine Sonne oder in ein schwarzes Loch. Problem gelöst. Benutzt das schwarze Loch, nicht dass die Sonne sich in ein schwarzes Loch verwandelt oder irgendwie sowas. If you can locate exactly where the Stellaron is within the Arbor, then the Express might be able to help out. Thank you for your kind offer, Mr. Yang. But something as important and fundamental as the Ambrosial Arbor will require a meeting and deliberation from the 6 charioteers. Na dann. Better to wait until the Master Diviner has another 20 or 30 years under her belt. Subduing the enemy is one of the most minor parts of a general's work. They have to meet with the Luofu's 6 charioteers and undergo 10 Lords' Commission inspections, all while dealing with the Xianzhou Alliance's top brass. None of it is easy to navigate, but it's a daily responsibility. The crown of a general sits heavy on the head indeed.
Doch, das kriegen wir noch raus. Früh genug raus. Ich lasse mich gerne überraschen. Ah, I almost forgot. I need to gather data for the Master Diviner's draft report. Ich werde es eh Bye nicht for bekommen. now. Scheinbar ist meine Glückssträhne bei Starry-Charakteren abgeschnitten. Ne? Ich habe ja bis zu Blade alle bekommen. Ich habe ja zuerst Seele bekommen, dann habe ich... Als allererstes habe ich Wald bekommen. Das war ja der, den man bekommen hat nach den 50 Standardbananen zu Jungen. Dann habe ich Seele bekommen. Dann kam, glaube ich, Generali. Aber vor Generale habe ich die Nervensäge bekommen. Generali. Dann habe ich, glaube ich, den 50-50 mit Bronja. Nee, warte, das war im Standardbanner, wo ich Bronja bekommen habe. Genauso wie Gepard. Nach dem Generale kam, glaube ich, Madame hier dran. Ja. Und danach kam ja, glaube ich, schon Blade. Und den habe ich verloren. Beziehungsweise nicht bekommen. Genauso wie Kafka habe ich nicht bekommen. Jetzt lach nicht so, dass ich Kafka nicht bekommen habe. Mann. Jetzt habe ich schon von Charakteren hier gemobbt. Gibt es hier noch jemanden, mit dem ich reden könnte? Ich glaube nicht. Na dann. Also alles halb so schlimm. Good quality, good price. Hassle-free chartering. Oh, da ist eine Kiste. Time well spent. War da schon immer eine Kiste? Wo müsste ich überhaupt hin? Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, aber ich gehe mal teleportieren. Let's take it in turns. You rest. I'll stand guard. Ach, Lucia? Stimmt, der kam vor Blade, oder? Ne, der kam nach Blade. Kam der nach Blade oder vor Blade? Ich glaube, der kam nach Blade. Auch mal interessant. I see. Please extend my regards to the 10 Lords. Er hat so ein schönes Äußeres und so eine schöne Uniform, die wird doch sicherlich mal ziehbar sein. I will. Our condolences, Hellmaster. Ach, ist das nicht die Mission, Monsieur Richterin oder wie wir vorhin vor ein paar Monaten gerettet haben? You have guests. I shall take my leave. Wir werden die 100 Pro nochmal ziehen können, so wie die aussieht. Wenn man allein durch die Klamotten eines Charakters rausbekommen kann, ob man sie ziehen bekommen kann oder nicht. Johnny, danke für den Follow. On Willkommen behalf zu of den the Drachen. Skyfaring Commission, I would like to thank the crew of the Express for saving the Law Fu from the Stellaron crisis. Ganz ehrlich, das, was sie anhat, würde ich eher quasi als Dessous interpretieren. Dass man für eine heiße Nacht trägt. Oder was sagt ihr? So würde ich nicht auf die Straße gehen. Mir ist nicht als Frau. Und als Kerl schon gar nicht. Grüße, Johnny Peri. Jetzt sag Madame was. Yukong must have heard about Miss Tingyun. Yes, I have heard. Seeing 4 leave, yet only 3 return, was enough for me to know that Fu Xuan's report was indeed correct. Hallöchen, Alina. Fräulein Tingyun hat dir das zurückgelassen. Den Fächer. Tingyun. I still can't believe it. The whole report reads like a bad joke. It's simply unimaginable. Aber es ist passiert. The Antimatter Legion on the Xianzhou, and Tingyun, a Lord Ravager? Starry. How could someone who spent over 30 years working alongside me at the Skyfaring Commission turn out to be nothing more than a monster in disguise?
What happened to the real Tingyun? Madam Yukong. I'm sorry. I understand. It's just hard for me to accept. Thank you for bringing Tingyun's belongings back to the Palace of Astrum. The Stellaron crisis has cost us too many comrades. Brothers, sisters, children. I'd like to invite all of you, as witnesses to this war, to a soul-soothing ceremony hosted by the Skyfaring Commission. Will you consider? Scheinbar ja. A soul-soothing ceremony? To put it into short-life terms, a funeral. You see, for long-life species of the Xianzhou, death has always been a distant, mystical concept. Aha. Das hörte sich aber nach der letzten Mission mit dir ziemlich anders an. Wie oft und wie viele von euch draufgegangen sind? Bei dieser einen Schlacht? Ordinarily, the Ten Lords Commission guides people to the Hall of Karma before any symptoms of Mara are detected. There, they leave behind their lives and wait for their time to come. People, given our limited lifespans, the only ones who place value on ceremony are us Foxians. Countless Cloud Knights lost their lives or became Mara-struck during the crisis. The Hall of Karma couldn't take them all in, and so they passed away. Bis? All of these sudden deaths and unfulfilled wishes remind us that long-life species still live out insignificant and limited lives. By combining Skyfaring Commission technology with Foxian ceremony, we honor those who have passed on. We place items of the dead onto star skiffs and send them out to sail between the stars, to shine brightly among them. Theoretisch ja, aber warum? Ist ja nicht so, dass man hier zusammen spielen kann. Lass los, sie. It's not just to comfort the dead, those souls who can never talk with us again, but also to comfort their surviving relatives, close friends, and indeed all residents of the Xianzhou. It's also my way of saying farewell to Tingyun. I know, I'm selfish. She may not have died a Cloud Knight, but she's still one of us here at the Skyfaring Commission. A victim caught up in a wider conflict. I'd like to hold this ceremony as a way of distancing the memory of Tingyun from the Lord Ravager who tarnished her identity. I can still hardly believe it. I'll use my own methods to locate Tingyun's whereabouts, but at present, This is the least I can do for her. I'd like to ask you all to witness this event with me. Es gibt einen Charakter, den ich zur Hilfe nehme, und das sind meistens die von Mina. Weil alle anderen Charaktere habe ich. Mir fehlt halt ein guter Windkämpfer oder ein guter Feuerkämpfer. Und alle anderen habe ich selber. Wie können wir helfen? Wie werden an der Zeremonie teilnehmen? I've instructed Yen Ming to sort through Tingyun's belongings. I hope you can pick some out to place around the star skiff. Zerstörer, welches Level hast du denn? Leave this to us. We'll take care of it as per your wishes, Madam Yukong. Once again, my thanks to all of you. I've asked the judges of the Ten Lords Commission to ratify this soul-soothing ceremony, and have commissioned a special skiff at Stargazer Navalia for the ceremony. If you need... Na dann. Level 70 nur, skandalös. You always did say that I like to gossip. And here I am rambling on, proving you right again. If only you were here to cut me off. Also ist deine Ausbildung abgeschlossen, Alina? Oder du könntest einfach den Mund halten, Herr Yamying. Oh. Oh. It's you.
For a moment, I thought she'd returned. Did the Helm Master send you over? We're here to help sort out Miss Tingyun's things. Madame Yukong wants to use some of them for her soul-soothing ceremony. Ob du deine Ausbildung mittlerweile abgeschlossen hast? Well, I've managed to get through pretty much everything. It's all in this box. Please, take your time. Treffen sich zwei Planeten, sagt der eine, du siehst gar nicht gut aus, sagt der andere, ja, ich habe Homo sapiens, sagt sagt der Erste, geh zum Arzt, der gibt dir Corona. Fies. Aber schöne Veränderungen. Ich kenne nur die Version von, sagt er, ach, keine Sorge, das geht vorbei. Die vernichten sich selber. Ja, ich weiß aber nicht, wie lange du deine Ausbildung schon machst. Okay, let's see what there is. An amicassator's seal, a small box, a knife, a bow, and something wrapped up tight. I wonder what this is. Hello there. Looks like some kind of Oh. antique? But who'd want to hold on to something like this? Zerstörer, willkommen auf Twitch. Willkommen unter den Drachen und danke für den Follow. Oh, Tingyun explained that one to me. It's a folk statuette from Foxian antiquity. They say it can bring wealth if placed correctly. There's also a note in the package. This is for you, Mr. Yenming. Wishing you fortune and success in every endeavor. Yenming, it seems like this is a gift for you from Miss Tingyun. I remember asking her for one at the time. This is unexpected. I only mentioned it in passing, but she remembered. Oh je. Tingyun and I were from different guilds. We were competitors, but also colleagues. When we used to trade in other lands, we would bring back local specialties and distribute them among friends and other guild members. It became a custom. The rivalry between us and the Whistling Flames to be the Skyfaring Commission's top guild was always fierce. We would gift each other all kinds of bizarre oddities. Candy that made your leg hair grow. A violin that could shatter glass with its piercing shriek. Oh, I was completely unprepared for this. I never thought Tingyun would leave something behind for me that was so sincere and earnest. Oh je, da kommen ja einem wirklich gleich die Tränen. If I don't return a gift, I'll lose our little duel. But what could I possibly gift her back? Ist ja nicht so, dass du es ihr noch schenken könntest. Huh. Besides the seal, the knife, and the bow, none of this seems like something Miss Tingyun would have kept. I thought she was more about jewelry and beauty. Could there be other things similar to what Yenming got? We should take a look. Na dann, gucken wir auf die There's Kiste. nothing else, except a handful of seeds. It looks like there's something printed on the bottom of the box. The Sleepless Earl. Let me think. Where have I seen that name before? Ich möchte einen Blick auf das Messer werfen. I can't cook to save my life, but one thing I'm sure of is that's a kitchen knife. I've never seen Miss Tingyun use anything like that to defend herself. It must be another gift that she never had time to send. Oh je. There's an ad in the knife case. Spices Supreme. A room alley? Which store is that again?
Euch ist schon klar, was das bedeutet, oder? This bow. It's a good bow. It couldn't be meant for me. Could it? Du warst bestimmt nicht die einzige Bogenschützin, die sie kannte. Alright, just kidding. Just trying to liven things up around here. Aber euch ist schon klar, was das bedeutet. Sie wusste, dass sie am Ende war, dass sie aus dieser Sache nicht mehr lebend rauskam. Deswegen gibt es fast keinen persönlichen Hab und Gut von ihr und nur Abschiedsgeschenke. Das heißt, sie wusste, sie war zum Teil, sie wurde kontrolliert, aber hatte ein gewisses Maß noch an Kontrolle und hat halt sich vorbereitet darauf, dass es zu Ende geht. Jetzt muss ich noch gleich heulen. Hilfe. Wir sollten aufbrechen. Do you know where we're supposed to take these things? Oh, Backe. I've never attended a memorial, and I don't know what I should. Ach, der Herbst kommt noch früh genug. Und gerade mit der neuen Energiekrise habe ich irgendwie Angst vor dem Winter, wenn die Heizkosten durch die Decke gehen. Willkommen in den normalen Problemen eines normalen Sterblichen. The Sleepless Earl. Was that the name of that tea house at the port when we first got into town? Vermutlich. Welcome to the Sleepless Earl. I'm the owner here. The name's Ming Ming. How many of you are there? Which tea would you like today? Oh, so ein kleiner Owner. Wir sind hier, um ein Geschenk von Fräulein Tingwan zu übergeben. Oh, this is the tea Miss Ting Yoon promised to get for me. She really went to another world for me. She's incredible. She was incredible. When I took over this tea house from my parents, I thought I'd shake things up by creating a new tea product. Famous brews like Whale Tide Spring or Vegetations in the Alchemy Cauldron have been around for millennia, and imported mixed teas have also found a niche. Dann musst du es dir selbst... Introducing a new product into the industry is really hard. Alina, dann musst du eins selber herstellen. Do it yourself. Lernen nähen. Miss Ting Yoon came to the tea house one day and heard about my troubles. She said she could find me a brand new strain during her travels. One that nobody on the Xianzhou had ever tasted. I just thought she was trying to cheer me up. I never thought she'd actually do it. Where is Miss Ting Yoon today? Sie musste sich auf eine lange Reise begeben. Ich fürchte, Fräulein Tingwan ist... Miss Ting Yoon. We found this box of seeds among her belongings. I'm sure Miss Ting Yoon would have liked for you to have it. Thank you. All of you. I think I should give something to Ting Yoon in return. Die traurige Musik macht's nicht wirklich besser. Based on her suggestion, I improved the Whale Tide Spring, Emerald Hills, and Dawn Dew strains to make a new variety with a sweet, long-lasting taste. I called it Ting Yoon's Blend.
Seeing as Ting Yun won't be able to try it, we should drink a cup to her memory. Könnt ihr noch mehr auf die Tränendrüse drücken? Verflucht nochmal. Zu viel. Meine Augen. Meine armen Augen. Let's take it in turns. You rest. I'll stand guard. Nicht Kasatka TV, fast Kasatka VR. Kasatka TV. Das ist auch so eine interessante Sache. Die ganzen Abkürzungen, die man hinter einen Namen stellen kann. Kasatka TV, Kasatka VT für Wie-Tübingen, Kasatka VR. Do you know how to Schnief. fix a star? Jemanden sollten wir doch was abgeben, vermutlich. Ah, The Lafu is famous for its mung bean soda. You've got to get Oh, how's it going? Did you take some time off? See any more of the Sanjo? hast du vom Höchsten der Gewürze gehört? Isn't that the place on Aurum Alley over in Exalting Sanctum? All the foodies go there. What about it? Planning on treating me to a feast? Quasi. Fahre fort. It's the main commercial street in the Hello there. Exalting Sanctum. Although it's a lot quieter since the whole Stellaron crisis thing. Isabel, danke für den Follow. Willkommen unter den Drachen. Willkommen bei dieser extrem traurigen Szene. Gleich wird die nächste anfangen zu heulen und ich werde gleich wieder heulen. Will ich das überhaupt spielen? Wieso heule ich so viel? Tourists fresh off the Starskiff always head to Starwatcher Avenue in Starskiff Haven. It's one of those bustling tourist streets. But if you want the real deal on local snacks, you've gotta get to Aurum Alley. I've marked it out for you on your map. Whenever I'm tired of Celestial Jade or slacking off, I head over for a bowl of Granny Chen's tofu. Darn it, now that you've brought it up, I suddenly don't feel like clocking in for work anymore. Wow. Oh Mann. Wie lange hier? Spice is supreme! Check out that sign! Here it is! Honored guests, welcome to our humble eatery. What can we get for you today? Wieso Kloppi? Wieso Kloppi? Schnief. Wir sind hier, um dir ein Geschenk von Fräulein Tingwan zu übergeben. Tingyun. Something from Miss Ting Yun for me? Ich so oft gebonkt werde, oder was? Oh, what a precious person she is. A sweet thing like her, gifting me a kitchen knife. Wieso Ploppi? When she first ate here, I told her my motto, you can't better your own food unless you taste it. Then she got me to talk about my hunting and cooking experiences out on other worlds. She was captivated. She pestered me about dish after dish. At the end, she mentioned she wanted to get me a gift. A sword for a hero and a knife for a chef. That's how she put it. She probably came across some rare mineral and forged it by hand. Look how sharp it is. I'd bet it'd cut straight through a Thalassa titanium terrapin shell. Miss Tingyun is too kind. Who among the Aurum Alley vendors hasn't been spoiled by the generosity of whistling flames? Her grand fare puts small merchants like us in touch with big intergalactic vendors. If we're talking gifts, it's us who should be gifting her something. Oh, I heard the trade port is open again for business. Miss Tingyun must be real busy, right? Oh yeah. Und weiter zur nächsten Wasserfall. This is real, right? The monster you mentioned, where did it come from? I wish
I wish I could take this knife and cut it to ribbons. Forget it. Matters like these are beyond the control and understanding of a cook like me. Thank you, all of you. Let me prepare a dish for you as a gift from Miss Teng Yun. It was our chili oil beef offal stew that first attracted Miss Ting Yun to our restaurant. I can't believe that she'll never taste it again. About that bow, I think I know who Miss Ting Yun intended to gift it to. Oh, Baka. The person who Madame Yukong, right? What brings you here? Wir möchten dir ein Geschenk von Ting Yun überreichen. This bow. Did Ting Yun pick it out for me? She understood my pain. It's a shame I can no longer do anything for her. 30 years ago, I fought in a terrible war. My comrade and I set sail together, but only I returned. The scars of that war never truly healed. Still, the Law Fu traced out its arc of recovery and continued to trade. I felt tired of voyaging, like I'd lost the courage to pull on a bowstring ever again. I hid away in the Skyfaring Commission and buried myself in work, never wanting to see the sky again. Despite rising to Helm Master, my military career hadn't prepared me for the type of meticulous planning work now confronting me. Ting Yun, on the other hand, was a born merchant, always discussing business matters with me and offering up advice, even if she was my subordinate. She never fought alongside me on the battlefield, but in her own way, she became a comrade in arms. Without the help of Ting Yun and the Guild, the Law Fu would not have been able to recover in the space of just 30 short years. I used to think that the Xianzhou had changed with the times. Geniuses like Ting Yun were the future for the Skyfaring Commission's next generation. They would bring prosperity to the Law Fu. I was only ever suited to the flames of war. I was wrong. Only when the last minions of the Antimatter Legion are wiped out will I become useless to the Xianzhou. The Xianzhou needs people like me, those willing to cruise the sky and fight the flames. The star skiff is ready for the ceremony now. Everyone, please place your objects aboard the star skiff. Wait! Wait for me! Miss Ting Yun prepared a gift for me. As a fellow ambassador, I cannot fail to honor our custom. Yan Ming, what is it that you've prepared? I've brought a paper kite. I know it may seem simple compared to the precious items that Ting Yun gifted others in the past, but it has a deeper meaning. Will ich die Geschichte hören, will ich sie nicht hören? Irgendwas sagt mir, wenn ich sie höre, werde ich heulen. I heard that Foxians have a tradition where paper kites are used
to comfort the souls of pilots who can no longer take to the skies. Tingyun and I were never pilots in the strictest sense of the word, but we spent much of our lives out among the stars. For her to be able to take wing once again would make her very happy. Out of all this stuff we've got, what do you think we should place on the star skiff? This time, we needn't compete. Go. Fly on to other distant worlds. Hi, Milena. This is a gift from Miss Yensui on behalf of all the restaurants on Arum Alley. You're going to love this. Thank you for everything you've done for the Skyfaring Commission and the Law Fu. This small seal is the foundation of the Xianzhou's prosperity. This is the tea that Meng Ming has made, especially named after you. The Skyfaring Commission shall never forget you, Tingyun. I will seek out the truth. And if it is discovered that you were taken from us, I swear to avenge your unjust end. It is time for the soul-soothing ceremony. Please make your way to Earthrise Agora in Starskiff Haven. Let's take it in turns. You rest. I'll stand guard. General, the ceremony is finished. You should take a rest. Not yet. I have things I wish to convey to my astral friends. My apologies I couldn't get to you any sooner. Yan Qing made sure that I was fully recuperated. Before you leave the Luofu, there are two things I wish to gift the Express. 2 gifts? Has his conscience finally gotten the better of him? Is he going to make up for all our hard work along the way? Setz doch von deinem Haus. Du bist zu gütig, General. Please, let us reconvene at the seat of divine foresight. Ah, schön. Let's take it in turns. You rest. I'll stand guard. Da lang. Ich stelle mir nur gerade vor, wie... ich finde, es ist unwahrscheinlich, dass Madame draufgegangen ist. Wir haben sie immerhin als Charakter, den wir spielen können. Ich würde mal sagen, sie ist noch am Leben und im späteren Verlauf werden wir sie retten. Ne? Ich stelle es mir einfach nur dann so lustig vor, wenn wir sie dann zurückhaben und sie sich dann ihre persönlichen Sachen ansieht und sich beschwert, ey, wo ist mein Lieblingsbogen, wo ist mein Lieblingsmesser und wo ist mein Lieblingstee? Ach, den haben wir alle versteckt. Was?
Aber das war meins. Ja, wir dachten, das war ein Geschenk für die anderen. Neve. Fühlt euch geknuddelt. Und wieso hast du Angst vor dem Sportunterricht? What is your purpose for entering the seat of divine foresight? Present company is gathered to reiterate the Xianzhou Luofu's esteemed gratitude for the magnanimous actions of the Nameless. I am sure Lady Fu has given voice to this already, but the Luofu is greatly indebted to you. Therefore, on behalf of the Luofu Cloud Knights, I hereby present you with a jade abacus, a symbol of our allied friendship. Leave. Ein Jade Abacus? Ist das ein Souvenir? Back when the Alliance was first established, all those thousands of years ago, the Xianzhou ships swore an oath, etching the record into a jade abacus. The world may crumble, and the heavens may fall, but this oath shall never be broken. The same is true of this jade abacus. It is a record of the Luofu Cloud Knight's promise to the crew of the Astral Express. It is also a beacon. Grip it tightly, and it will send a message to the jade abacus here in my hand. Team, naja, so schlimm kann dein Asthma nicht sein, weil sonst wüsstest du es von Anfang an. Das heißt, du hast noch eine harmlose Variante vom Asthma. Ich hatte schon mal eine Mitbewohnerin, die hatte richtig ein hartes Asthma. Da dachte ich jeden Abend, wenn ich quasi mich schlafen gelegt habe und sie sich quasi bettfertig gemacht hat, dass die gleich stirbt. So extrem war ihr Asthma. Und sie so, ich so zu ihr, geht's dir gut? Soll ich einen Arzt rufen? Sie so, hä, was? Nee, mir geht's gut, alles gut. Wieso? Ist was? Also wenn du es nicht mitbekommen hast, dann ist dein Asthma noch harmlos. No matter how astronomically distant you are, the Luofu Cloud Knights will always come to the aid of the crew, whatever your need may be. Oder dein Asthma ist auch so schlimm und du siehst es als absolut normal an. Das kann natürlich auch sein. Die Kollegin war auch so, hä, wieso, ist doch alles normal. Wow, now that's what I call a payoff. Of course, I trust that such an important article will not be used for trivial or inappropriate circumstances. I hope you can understand. Ey, General, Lust auf ein Bier? Yup, got it. Say no more. Sure thing. Wie, das Problem ist ja nicht das Asthma, sondern die Mädchen. Das musst du mir jetzt erklären, Sie. Thank you for your generosity, General. Don Heng. General. In accordance with the edict of the Ten Lords Commission, I am hereby authorized to relieve your banishment decree. From this day henceforth, you may come and go freely on the Luofu. Nice! Prima. Nice. But I must remind you that the crimes of Don Feng have had far-reaching implications. And some people, such as those in Scale Gorge Waterscape, will not be much moved by the issuance of a paper edict. While I can guarantee your freedom to come and go as you please, I cannot guarantee your safety. Again, I hope you can understand. Ach, um seine Sicherheit kümmern wir uns. Jeder, der was von unserem Heng haben will, kriegt einen Baseballschläger von mir. I understand. Ins Gesicht. This issuing of gifts brings with it a sense of relief. Even my wound is feeling much improved. The occasion calls for a line or two of poetry. Though I feel my efforts would be overshadowed by the erudition of Lady Fu.
Another time, perhaps. Wow. Da kannst du ihnen ja sagen, ja schön, dass ihr lustig findet, dass ich Asthma habe. Aber man sollte sich ja nicht über alles lustig machen. Guckt mich zum Beispiel an. Ich mache mich auch nicht tagtäglich über eure Dummheit lustig. Was in der Art. The Express and its passengers have a long voyage ahead of them. May that voyage be smooth and untrammeled. I bid you farewell. Na dann. Himiko messaged me. The Express detected the Jade Gates reopening. She asked whether we'd be heading back anytime soon. She was also asking after you, Danheng. I think it'd be best if you update her in person, don't you think? Ja, sag ihr, dass du jetzt irgendwie so ein Halbdrachengott bist, der irgendwie sich verwandeln kann und Hörner wachsen lassen kann. Wie die da hinten. She must have been worried. I'll return to the train and put her mind at rest. Ja. Himiko must be eager to hear about what we've been up to on this mission too, right? Hang on. Oh, how could I forget? We should bring something back for the conductor. Have you got any unfinished business on the Xianzhou? Wieso, was war denn die Frage? Ich bin sehr talentiert darin, Fragen so zu beantworten, dass die Leute sagen, ach Menno. Was war denn die Frage, Alina? Vielleicht sage ich ja doch noch nein, wenn du mich überzeugen kannst. Ob ich mich noch fertig mache und in die Stadt fahre. Ja, dann, ja, hört sich doch gut an. Wieso, was willst du denn in der Stadt? Ich würde gerne einige Freunde besuchen, die wir unterwegs kennengelernt haben. Oh yeah, there are some people we haven't said goodbye to yet. Ja, darunter auch Madame Vasagrin, damit sie mal in deine Vergangenheit sieht. Fine. Danheng and I will go back to the Express. The two of you come back soon, okay? Don't worry, Mr. Yang. Danheng and I will go back to the Express first. Na dann. Was sagt sie? Danheng and I Ja, will ich habe kapiert. Ich will mit dem März hier reden. We've been so busy running around in circles, we haven't gotten the chance to say goodbye to friends we've just met. Dann I feel like parting is still such sweet sorrow. Dann bleibe ich dabei. Ja, du sollst rausgehen, dich sozialisieren. Hallöchen, Philipp. Who should I go to first? The Master Diviner? Jingche? The Miracle Doctor? Or what about Master Gongshu? Shall we go and meet them all? Na klar. Gotta meet them all. Gotta meet them all. Gibt es irgendwie Markierungen, die man aufsuchen könnte? Scheinbar nicht. Wo sind die denn? Good quality, good price. Hassle-free chartering. Komm. High-end barge. The best choice for galactic commerce. Willkommen zurück. Eine Kiste. Meine Kiste. Time well spent. Wisst ihr, wo die Leute sind? Also, die erste ist auf jeden Fall hier. Auf jeden Fall mit Madame Generälin. Let's take it in turns. You rest. I'll stand guard. Ein Raiden-Cosplay am besten.
Ich hätte jetzt erwartet, dass Madame hier ist. Wir könnten auf jeden Fall mit dem hier reden. Nee, kann man auch nicht. Ich sag nochmal ja. Aus Prinzip. Ja, ich bin eine junge Seele, kein junger Mann. Also, wo sind die ganzen Leute? Ich hätte jetzt erwartet, dass ich hier jemanden treffe. Na gut, gehen wir mal. Warte, steht sie da? Da steht sie doch. Are you off then? Ich verlasse die The Luft. Xianzhou Law Fu is all the richer for your brief time with us. I offer blessings on behalf of the Skyfaring Commission on the eve of your departure. Was ist los, Sie? Was ist die Antwort? Beziehungsweise, was war die Frage? If you require resupplying during your journey, you can always count on us. Okay, mit ihr sollten wir auf jeden Fall nicht reden. Dann gehen wir mal zur Wahrsagekommission. Da sollten wir doch sicherlich eine problematische Person finden, oder? Haha! Du hast erwartet, dass ich jetzt, weil ich davor Ja gesagt habe, dass ich jetzt Nein sage. Aber nein, ich weiß, wie ihr denkt. Aha, ich habe euch ausgetrickst. Los, räumt dein Zimmer auf. That's an order. Das ist ein Befehl. Okay. Das muss ich jetzt anders machen. Das muss ich jetzt anders machen. Ich muss mal googeln, wo die Leute sind. Ansonsten renne ich hier verab. Star Rail verab. Ich. Go. Thronrestliche werden in unserem Leitfaden vorgestellt. Ja, in welchem separaten Leitfaden? Na gut. Ja, in welchem separaten Leitfaden? Sagt mir mal wo. Ihr gibt mir keine Weiterverlenkung. Na gut. Machen wir das mal. Weil im Grunde muss doch die Frau hier irgendwo herumstehen. Oder nicht? Weiß jemand, wo die ist? Kann mir jemand sagen, wo diese Wahrsagerin ist? Die muss ja hier irgendwo herumstehen. Und das. Das sind Gegner, da will ich nicht hin. Wir könnten auch dahin gehen, zur Zentrale. Haben wir hier mal... Geht doch! Hallöchen! Hallöchen, Fuchsan. Dich habe ich doch gerade eben gesucht. Are you here to say goodbye? Ich verlasse die Luft. There's no need to be so anxious. I predict that you will return to the Xianzhou often. März! And you will definitely continue to trouble us when you do. März! Therefore, forget about any farewells. März. Ich verlasse die Luft, selbst wenn ich zurück...
Das ist alles... All right, okay, I understand. I wish your travels be fleeting of foot, and may your crises be effortlessly resolved. März, da ist deine Chance, das zu sagen. März ist eine Katastrophe, kann es sein? Ich dachte, jetzt könnten wir was... Na gut, das war eigentlich das Wichtigste, was ich machen wollte. Aber scheinbar können wir hier nichts machen. Wow. There's a dreamlike quality to watching these star skiffs depart through the Jade Gate. How long will these ships sail? And which stars are they traveling to? From a universal perspective, there is little difference between the lives of long and short-lived species. The transcendence that the Xianzhou pursues is nothing compared to the enduring majesty of the stars. And the grief felt here is no different from our own. Ich wusste gar nicht, dass du ein Poet bist, dann Heng. Yeah, you're back. Himiko and I were just discussing our journey. This little excursion has reached its conclusion. All things must come to an end. Still, some endings spark a new beginning. Next time, I think I should be the one trailblazing with you guys. Welt can stay on the Express. Since when did the work roster just change like that? Wo ist unser nächster Halt? Also können wir dieses Mal wie geplant einen Warpsprung machen? Penacony. Do you remember? Before Kafka's proposal, that was our original destination. Ah, ich glaube, du musst meine Erinnerung auffrischen. The Express's records show that Penacony was a prison planet used by the IPC to exile criminals. At least, it was at the time of recording. However, following a Stellaron burst, the planet fell into the arms of Shipe. They say it's been transformed into a prosperous and ethereal realm. Hört sich an wie Australien. The family is throwing a banquet there, and they sent invitations out to the Express. I was curious about the state of the planet, so I accepted. When the conductor is ready, we can set off for the next stop. Währenddessen im Kerker der Ketten. Was? All who enter here are either jailers or prisoners. Which are you? Neither. I'm merely a lost traveler. What a spectacle. The Stellaron, the Ambrosial Arbor, the disciples of Sanctus Medicus, the Lord Ravager. A series of threats that almost succeeded in diverting attention away from the crucial question. They who brought the Stellaron onto the Xianzhou, what was their motive? Will you surrender, or do you require encouragement? Abomination of Yaoshi. General, my power does indeed stem from the abundance. But I'm the same as you. We are both enemies of Yaoshi. That's right, Jingyuan. Stay out of our way. The revival of the Arbor is an omen. It's time for the Xianzhou to choose its next path. The Rainbow Arbiter, the Plague's author, the Ruin author. This is a chess game between eons. If you don't stand with the winners, you stand to lose. And this time, we will put the abundance in their grave. Excuse me? Nein! Moment mal. War das gerade Madame nur mit einer Augenbinde?
Excuse me? Habe ich einen Hijack? War das gerade Madame nur mit einer Augenbinde oder bin ich gerade blöd? Oder war das... Nee, warte, das war doch die... War das nicht die, die den Schwertmeister ausgebildet hat oder auch Blade gejagt hat? Bin gerade verwirrt. Wer war denn das? Doch, das war doch die... Ja, das ist doch die Olle, die quasi... Oder wer war das? Bin verwirrt. War es nicht seine Ausbilderin sogar? Hieß es nicht, sie wäre die Ausbilderin? Fragen über Fragen, aber keine Antworten. Na gut, jetzt haben wir das hier gemacht. Dann könnten wir auch anfangen, jetzt das da zu machen. Was ist denn das? Okay. Ansonsten muss ich noch mal einer Person antworten. Let's take it in turns. You rest. I'll stand guard. Wanna spar? Wanna spar? So, manchmal wir hatten noch an. Nee, angeschrieben hat mich sonst nicht. Huh? Go. Gut. Wie sieht's aus? Deine Schätze? Ah, ja, das dachte ich mir schon. Die ist doch quasi vorhin aufgetaucht, in der Story und hat einen kleinen Wettbewerb mit unserem Sang-Shin gemacht und ihn fast platt gemacht. Das war doch die Animation. Na gut, wo wollte ich jetzt hin? Geradeaus wollte ich. Do you know how to Oh, fix und der a kleine star Drache, guck mal. Hey! Over here! Die ist so knuffig. Warte. Das muss ich jetzt machen. Das muss ich jetzt machen. Moment, das müssen wir jetzt machen. Ne? Aus Prinzip muss ich das schon mal machen. Hochstufen? Nein, was sind das für Dinger? Aus Prinzip muss ich den erstmal jetzt ein bisschen hochleveln, damit ich quasi den kleinen Drachen mit dem großen Drachen ansprechen kann. Das muss jetzt sein. Wisst ihr, was ich meine? Ansonsten kann ich nicht mehr ruhig schlafen. Oh nein, so ein komisches... Da ist eine Kiste. Time well spent. Ich will, dass der kleine Drache sich mit dem großen Drachen unterhält. Also, dann Heng. Das sieht gut aus. Herausfordern. Das heißt, wir nehmen als Unterstützung Minas. Als weiter und doch, das könnte sogar... Nee, dann will ich lieber den Generale. Ja, das sieht gut aus. Nehmen wir so. When faced with an army. Will you surprise me?
fight is set. Here, this thunder! Nothing major. Receive divinity. Unnecessary. Wieder Steady. Eternal sleep. The dead return! Was meinst du mit der Steady-Team? Oh. Is that all? Failed to send you. Legt euch niemals mit Blade an. I will dispatch you. Conflict is pitiless. A blade knows no mercy. Lower your weapon. Is that it? Major. That paradise may savor it for me. Bloom. Problem gelöst. Gleich nochmal, wir brauchen mehr. Will you surprise me? Show no mercy. Eternal the dead return! Raiden-Cosplay. Your end approaches. Nice. Davon will ich ein Foto Follow sehen. my charge. Here, this thunder! Criminal! Oh. Receive divinity. 1,000 thanks. Repay. Ja, immer doch. In the name of Lend, a will forged in ice never falters. Kann es sein, dass das Spiel ein bisschen zu laut ist? Ja, ist einfach halt explodiert. I will dispatch you. This ends here. I'll see you off. Was willst du denn? Conflict is pitiless. Failed to send you. Passt doch. Machen wir es noch einmal und höher will ich dann leveln. The fight is set. There's no time to lose. Here, this thunder. Show no mercy. Was willst du denn? You chose the wrong enemy. Eternal sleep. The dead return! Ja, zumindest ist der Bosskampf ziemlich leicht und schnell. Conflict is pitiless. I'll see you off. Bloom. Unnecessary. Repay. Failed to send you. Ich will Blade haben. Blade wird perfekt in mein Team reinpassen. Here, this thunder. You chose the wrong end. Ich will Blade haben. Wieso habe ich Blade nicht bekommen? So, das reicht jetzt. Ich will Blade haben. Wieso habe ich Blade Battles are bekommen? chess games. No two are alike. Abholen, das ist mir egal. Wir mal das Ding weitermachen, nachdem wir unseren kleinen bzw. großen Drachen ein wenig ausgerüstet haben. Wo ist denn der? Die Nervensäge. Hier. Als Lichtkegel geben wir ihm mal...
könnten ihn mal Stelle von Hook mal benutzen. Aufstieg. Übrigens haben wir hier noch die zwei hier bekommen. Nein! Ja gut, ich glaube, das reicht jetzt, oder? Ja. Oder wir machen... Ach komm, das geht so schnell. Wir brauchen ja, glaube ich, nur noch 2 oder 3 Mal ihn zu besiegen. Dann haben wir genug. Level 70, oder? Oder ich weiß gar nicht mal, will ich ihn benutzen? Ist der wirklich so gut, dieser dann Heng im Behitor Lunae? Er hat sogar einen Titel. Ist der wirklich so gut? Er ist toll. Mhm. Will ich ihn überhaupt spielen? Will ich das? 15. Das heißt, ich müsste 3 Mal das Ding noch. 3 Mal müsste ich das hier machen. Mina, ich brauche mal wieder deinen Charakter. Will you surprise me? Your end approaches. Conflict is pitiless. Show no mercy. Eternal sleep is the dead return. In the name of Lend, a will forged in ice never falters. Aber es kostet immer so viel Geld, einen Charakter hochzuleveln. Ach, lass mir mal automatisch kämpfen. Is that all? Is that it? Receive divinity. Repay. Here, this thunder. Failed to send you. Und weg damit. Das machen wir gleich nochmal. The fight Macht die platt. Conflict is pitiless. Das kannst du sogar lügen. Is that it? Show no mercy. nothing major. A will forged in ice never falters! The dead return! Repay! Here, this thunder! Failed to send you. The dead return! Lower your weapon. Treasonous. Conflict is pitiless. Savor it for me. Is that all? Here, this thunder. Okay, das letzte Mal, dann haben wir es, dann sollten wir zumindest auf Level 70 sein. Your end approaches. Keep going. Show no mercy. Nothing major. A will forged in ice never falters! Oh ja, ich will Blade. Blade ist cool.
Receive divinity. Naja, dann Heng würde dann höchstens Welt ersetzen. Aber ich habe ja schon Welt als DD. Vorher nicht. Failed to send you. Conflict is pitiless. Show no mercy. Geht doch. Gut, das war alles, oder? Haben wir jetzt bereits 3-mal gekämpft? Haben wir genug? A moment's success. Nothing more. Haben wir jetzt genug gekämpft? Das ist der falsche. Ja, haben wir. Weil jetzt haben wir auch noch den hier bekommen. Dann können wir den nochmal hochstufen. Oh, der braucht wieder so viel. So, Level 70. Geht. Ah, mein ganzes Zeug geht wieder weg. Mein ganzes Zeug geht wieder weg. Nee, das machen wir ein anderes Mal, was? Ah, ich brauche das Schwert. Ne, das machen wir ein anderes Mal. Das machen wir ein anderes Mal. So, damit haben wir das auch gemacht. Der Rest ist mir egal. Einmal das hier noch. Meins. Der 4 Sterne, der 5 Sterne dann hängen. Rufenbelohnung. Hallo Pompon. Langweilig. Ist gar nichts. Ah, na dann. Haben das Heiligtum einmal hierhin und dann zurück und dann machen wir endlich mal mit der Quest weiter. It's hard for a Und jetzt kann ich wanderer den to hier find nehmen, rest jetzt in kann ich this hier world. hingehen und jetzt kann ich den hier machen. Ne? Und jetzt kann ich halt... Komisch, der rennt. Wie schlaksig er ist. Hey! Over here! Guck mal, ein großer und ein kleiner Drache. Da hängt, ich sehe nichts. Da ist so eine nervige Fliege, die herum so... Die Kleine guckt so hoch. Guck mal, sie guckt hoch und er... Interessiert mich nicht, lass mich in Ruhe. Aber, willst du einen Schneemann bauen? Nein. Komm und raus und spiel mit mir. Nein, wie oft denn noch? Ich warte schon so lang auf dich. Nö. Ara? Nee, das geht in eine falsche Richtung. Wieder Beef? Oh, das war doch ein schöner Short, oder? Do you want to build a snowman? No. Come out and play with me. No! Wäre das nicht putzig? Hey! Ja. Over here! Ja, wir haben es verstanden. Aber was meint ihr von der Idee? Do you want to build a snowman? No. Come and play with me. No. Da 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 da. No. Oh, da ist eine Kiste. Wichtiges zuerst. It's all yours. Wir vermisst dich sehr. Was ist los mit dir? Wir waren doch mal beste Freunde.
Are you going to Aurum Alley? Was ist das? Ist alles gut und schön, aber ich lade hier niemanden zum Essen an. Allum, Ellie, was ist das? Wait, you've been to Exalting Sanctum before? But you never visited Aurum Alley? Dann viel Spaß beim, was soll's nochmal, sozialisieren? Socializing. Viel Spaß, fremde Menschen zu treffen, Alina. Bye, bye. Ich habe zu viel zu tun, um mir irgendwelche Sachen anzusehen. Ich wusste nicht, dass es hier noch andere Sehenswürdigkeiten gibt. Really? You didn't have time to look around? Huh. What a pity. Was, wie knuffig. Looks like you're in need of a professional tour guide. Willst nur zum Essen ausgeführt werden. Bist du denn nicht Ärztin? Reiseführerin klingt wie eine hochtrabende Umschreibung für Futter mich so. Genau. Was it that obvious? Ich hab's gesagt. But the more the merrier, right? I go out all the time to see patients, so I know the food establishments around here like the back of my hand. I'm the best tour guide you could hope for. Irgendwas sagt mir, im Vergleich zu ihrer Größe macht sie ziemlich was weg. I won't charge anything for my services. Except for food, of course. Ich weiß, wie Drachen drauf sind. Die ist locker in die dreifache Größe ihrer eigenen Größe. And if you get into medical trouble, gastrointestinal discomfort, sprained ankle, yada yada, you'll have a professional doctor right by your side. That's a 2-in-1 deal. Mhm. Zwei zum Preis von einem, Reiseführerin und Ärztin. Anscheinend ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Begeben wir uns... Anscheinend ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Yay! Wow. Bam, 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 bam. Huh? Hurry up! Do you want the snacks to sell out? Guck mal. Poink, 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 poink. Meins. Wenn du Spaß daran hast, dann nein. Weil es jetzt nach zweimal benutzen nur in der Ecke läuft, dann ja. We've reached our destination, Aurum Alley. Of course, the main feature of this tour is the endless selection of tasty delicacies. Luna, anders gefragt, war es dumm von mir, eine professionelle Drohne für 700 € zu kaufen, die irgendwie jetzt aufgrund des Wetters die meiste Zeit nur herumliegt? Vermutlich. The folk dishes at Spices Supreme are a must-try. This is the only place on the Lawfu you can find them. So, now that we're here... Du bist die Reiseführerin, was empfiehlst du? Welche Köstlichkeiten aus Jiangsu möchte ich dir denn spendieren? Ooh, curly confused pork, crisp melon and diced chicken, star taro braised pork, chili oil beef awful stew, Granny Chen's tofu. I'm getting tired saying them all. Reciting medicine ingredients is easier than this. Also was davon willst du? Da willst du mir damit sagen, dass du alles willst. Let's start with the snack stands. You can browse around for a bit. I'll go find us a seat while you make up your mind. Ich habe Angst um meinen Geldbeutel. I should see what the other customers have to say about the food here. Do these people know nothing about the value of brand exposure? That's marketing 101. Entschuldigung, habe ich dich nicht schon mal gesehen? Me? No. We've never met. Oh, are you wondering what's good to eat around here? Well, I can help you with that. I'm known around here as the Forager. I venture into all manner of culinary establishments to taste test their food. Philipp, danke fürs Teamherz. The seller at this food stall won't let me do any taste testing because I'm not a paying customer.
Well, if they don't want free publicity, that's their loss. Boah, ich hasse so Leute. Können wir den wegschmeißen? Zahlen denn Tester nicht für ihr eigenes Essen? You're clearly not familiar with this line of work. Taste testing gives the restaurant publicity. That means a higher sales conversion. Forget it. There are other food vendors here waiting for me to appraise them. Ich will den wegschmeißen. Darf ich den wegschmeißen? This travel guide needs an update. Oh, you want to know which snack stalls I recommend around here? Well, you've come to the right person. It's my first time here too, but I've tried everything. There's a lot of things here that I've never even heard of. I was kind of scared to try them. Gibt es etwas Gutes? Gibt es etwas, das ich lieber vermeiden sollte? Oh, have you heard of mung bean soda? The Xianzhou locals say it's delicious. So I bought one, took a sip, and then sprayed it all over the diners at the next table. Ugh. Aha. It has a grayish green color and a sour, rotten flavor. I reckon there's a handful of food connoisseurs that actually like it. Try some if you dare, but don't get your hopes up. Na dann. Same great taste. Entschuldigung. Oh, interested in the food? In Aramali, there's no such thing as a bad food stall. Just close your eyes and pick one at random. My name's Xiaohan. I'm originally from Aramali, but this is my first visit in a long time. When I was away... Kannst du etwas Besonderes empfehlen? Are you feeling adventurous or cautious? Ein bisschen Vorsicht kann nicht schaden. Then I recommend trying a bowl of steamed puffer goat milk. It has a mild, sweet flavor and a smooth texture. People say they feel lighter after drinking it. Of course, it's no substitute for a balanced diet. Na dann. Oh, a visitor from afar. May I ask you a question? Do you like Aramali? Das ist ein meiner ersten Mal hier. Ich kann mich noch nicht sagen, Leute. Glad to hear. We always try to treat visitors from outside well. I hope you don't mind me prattling on, but since you're an outworlder, are you familiar with the IPC? Do you know if it has a good reputation? Ich weiß nur, dass ihre Werbung für Findy unglaublich nervig ist. Findy? I've never heard of that before. Anyway, sounds like you know as much about them as I do. Well, I can't just leave you here empty-handed. Take a look at the menu, order whatever you want. It's on the house. Oh. Sang-Lotuskuchen. Ich hätte gerne einen Bärenfasanspieß, hört sich auch sehr geil. Ich hätte gerne einen Wurfelmilchschaum. Nee, ich hätte gerne Mongo-Soda. Ich glaube, ich will den Bärenfasanspieß. Alrighty. Fasan. Na dann, mal schauen, was unsere Bailu dazu sagt. So, is there anything good? Die Snacks hervorholen. Bestätigen. Fantastic! Hey, how did you know my favorite food? Ich kenne dich einfach so gut. Reines Glück. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du alles essen würdest. Great, but it looks like you only brought enough for one person. What am I supposed to do? Nimm es ruhig, ich habe kein Grund. Nimm es ruhig, ich habe kein Grund. Alright, if you say so. War ja eh kostenlos. Ah, it's the Dragon Lady. Here, I'll get you another serving. No need to be shy. Thank you, Auntie. Aha.
Jetzt kriegt sie unsere Portion und die Zusatzportion. Ich fühle mich verarscht. I'm so full of snacks I can hardly move. I haven't even gotten around to business yet. I wanted to stop by Elegance Pagoda to buy some medicine jars while I'm out. Come on, let's go. Ich dachte, du willst mich herumführen, nicht, dass ich dir noch beim Shoppen helfe. Mann, 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 Mann. Hey, what's going on at the dock? Some of the dock workers got into an argument with the IPC folks. Ei. Watch your words. No need to be aggressive here. How about we go see what's happening at the dock? Ich hätte Lust auf ein bisschen Aufregung. Hört sich nach Ärger an. Hier, lieber When did you großer decide Drache. to show up, little Miss Feisty? How is this any of your business? As a Cloud Knight, I can't just sit back and do nothing when I see civil unrest. And for your information, my name isn't Little Miss Feisty. It's Susha. Please, miss, allow Arum Alley Merchant Guild to take care of this matter. You're from the Merchant Guild? What a joke! You people can't take care of anything! Everyone here knows that our Room Alley Merchant Guild is as incompetent as it is dysfunctional. The lease for the docks isn't even paid yet. Anyone care to guess whose fault that is? Ozzy, danke für den Follow. Willkommen unter den Drachen. Wieso hat eigentlich Soundalerts nichts gemacht? I'll tell you, the Merchant Guilds! I'm not denying that. Then say it out loud so everyone can hear. Our Room Alley Merchant Guild apologizes to every vendor here for defaulting on the lease and leaving us to pick up the mess. Better yet, get down on your knees and beg for forgiveness. Gucken wir uns das Drama weiter an. You're being completely unreasonable. Why can't we talk this over? I'm not being unreasonable. I'm making a friendly inquiry. A When friend- will the IPC receive its lease payments? I'm afraid we can't pay at the moment. We leased this whole dock to your merchant guild, hoping that it would rejuvenate our room alley. And look at it now. A perfectly good freight dock has gone to waste. They said at the moment. That doesn't mean they'll never make the payments, right? Woher kenne ich diese Stimme? Don't be so gullible. How about we make a little bet? If the Merchant Guild can pay back the money it owes, I'll get down on my knees and apologize to all the people of our room alley. Hört sich doch interessant an. I'll shout it loud and clear. I'm a raving idiot howling into the wind. And then I'll bark like a dog. How does that sound? 1A, nehmen wir. Okay. And if they can't? Oh, that's simple. You apologize to me in front of all the people of our room alley, and you bark like a dog. Na komm. Oder gucken wir weiter zu. Bark, bark, bark. Ach komm. I agree. Deal. Was? You all heard that, right? I'll be waiting for you. Come on, let's get out of here. Die halbe Portion einfach im Hintergrund. Oh, Backe. Miss, there's no reason for you to take such a bet. We're the ones who dragged you into this. It's okay. Seeing that arrogant sneer on his face made me sick to my stomach. I had to do something. We appreciate you sticking up for us.
But this... Was für ein toller Versuch für Gerechtigkeit zu kämpfen. Verstehst du jetzt, was für ein Ärger du dir eingebrockt hast? Geschäftliche Angelegenheiten müssen von Handelsgilde angewählt werden. Now that I think about it, if I lose the bet, it'll reflect badly on the Cloud Knights. But you can't give in to bullies. He's the one who'll be barking like a dog. Wir haben sie hier, die bellt gerne wie ein Hund für dich. Oder nicht sie? My name is Ming-Shi. I'm the secretary of Arum Alley Merchant Guild. Most people just call me Miss Secretary. This leasing dispute is between the IPC and the Merchant Guild. You shouldn't have been dragged into it. Ach, wir haben uns nur die Show, ich glaube, dafür ist es ein bisschen spät. Wenn ich gewusst hätte, dass es so weit kommt, hätte ich mich nicht darauf eingelassen. Was? Worauf habe ich mich denn... Ich habe mich doch... Hallo? Ich habe mich da zu nichts eingelassen. Ich habe nur gesagt, lass dich nicht drauf... Sure is. I've already started placing bets. So, is it true that the Merchant Guild can't pay back the lease? Miss Secretary, just tell it like it is. As things stand now, the Merchant Guild is in no position to pay back the lease. Uff. Dieses Dock wurde an die Handelsgilde vermietet. In der Armut scheint das Geschäft aber zu florieren. The food hawkers are thriving, but dock operations and other businesses are stretched to the breaking point. Dieses Dock wurde an die Handelsgilde vermietet? Yes, the entire port. Now we owe the IPC an arm and a leg. Was können wir tun, um den Umsatz im Arum Alley anzukurbeln? If we make the businesses more profitable, then maybe we have a chance of paying back the IPC. Manchmal, do you speaking about our German language? There thinks that I'm talking on German? Or what do you mean? The game is on English. Ich spreche doch Deutsch und das Spiel ist Englisch. And we have German subtitles. If we cut costs and tap into new revenue streams, we can turn things around. A lot of vendors in Arum Alley don't want anything to do with the dock, though, so it may be hard to find new sources of revenue. Oh, see, then you have to learn the language. I by myself can speak English too, so I learned it so you can learn German and understand it. What Probably. about cutting costs? Cutting costs means reducing expenses. As you can see, the dock isn't even fully utilized, and the workers, well... Hey, don't get any funny ideas about laying people off. Das wäre aber eine intelligente Entscheidung, wenn die nichts zu tun haben. Miss Secretary is just helping us think of ideas. But if you ask me, I think our ordering system is rather inefficient. I'm sure we... Ein Versuch ist es wert. Ich glaube nicht, dass wir auf diese Weise viel einsparen können. It's better than doing nothing. You're smart. Why don't you give it a try? Good fun, good luck. Na gut, wenn du dabei nur um einen Versuch geht, wann genau hast du gemerkt, dass ich klug bin? Weil es jetzt, wenn ich die Sache verpatze, dann müsst ihr die Folgen tragen. Think about it this way. What if you succeed? We'd have free meals forever. Wieso ist jeder zweite Charakter hier eine kleine Paimon, der nur ans Essen denkt? Don't worry. The situation is already bad as it is, so it's no big deal if things don't pan out. You can be on this project as our consultant. Wow. Das ist kein gutes Zeichen für euch, wenn ihr so verzweifelt seid, dass ihr quasi alles machen wollt. Even the president hasn't been able to solve anything. Is this short-lifer really up to the job? Ich meinte Cosplay. Legen wir los. Genug, lasst mich mal das machen. Ist das jetzt so eine Art Minigame? Ach nein. Aha. Wähle einmal, um schnell zu anzuhören. Irgendwie so, Schaukasten, da steht ein Frachtkief, die Docksarbeit werden hier Lagerverwaltung durchführen, okay.
Ich meinte, wenn wir die Versandziele durch die Lagerverwaltung erfüllen, erhalten wir Gelder für die Handelsgilde. Aha. Die meisten Einnahmen der Handelsgilde kommen aus den Docks. Das Verdient von Geld für Handelsgilde ist der Schlüssel. Okay. Wir waren unten die bla bla bla. Ja, nee, ist klar. Na dann. Es hat sich aber nichts verändert. Bin verwirrt. Was geht hier ab? Was ist das für ein komisches Minispiel? This will certainly save us on shipping costs. Warte mal, ihr kriegt es nicht hin, selber... Bei denen ist Hopfen und Malz verloren. Das habt ihr selber nicht hinbekommen? A little unsafe. Wie unsafe? Don't worry. Our motto is safety first. Scheinbar nicht, wenn es Machhilfe. Was ist das für ein Minispiel? Da hat noch keiner gedacht, dass man auf einen Transporter mehr als eine Sache stellen kann. Hey, what's gotten into you? Impressive, but if you ask me, inventory efficiency isn't enough to save us. If Heron Express doesn't deliver the goods, oh, Backe. then they're just gonna sit around collecting dust. I see your point. If you have the time, could you accompany me to Heron Express's Arum Alley branch office? Of course. It's just... I'm better with brawn than brains. Da fand ich das Minispiel mit dem Museum interessanter, wenn ich ehrlich bin. Arum Alley verlässt sich wohl schon wieder auf mich. Damit könnte ich fast schon Karriere machen. Wow. Und dafür habe ich jetzt den großen Drachen ausgerüstet. Damit er Pakete stapeln kann. Mr. Yongfeng? Why, it's Miss Secretary. And who do we have here? I'm Sushang of the Cloud Knights. I think you already know the little girl with horns on her head. And this is... Ich bin Kaspian. Ich habe die Augen Ellie gerettet. Es ist nicht wichtig, wer ich bin. Ich bin Kaspian. Good to meet you all. Miss Secretary, I heard you made a bet with the IPC. And if you lose, you have to bark like a dog? The word got out pretty quickly, huh? Those Outworlders from the IPC are the worst. How did you get bogged down with them? Diese edlen Wolkenretterin ist die Dinge, die die Wette mit der FK abgeschlossen hat. Wir sind vielleicht nicht die Einzigen, die am Ende einen Hund herumkläffen werden. That's right. No one else in Arum Alley needs to worry. It's all on me. We made our inventory more efficient. But the dock workers said we still need a way to distribute the goods. I was wondering if Heron Express would be interested? Those dock workers don't want to take responsibility. And I'm afraid it's not our responsibility either. Then who should we blame? The IPC? The IPC said that they would handle operations at Arum Alley and promised to give subsidies to the vendors. I suspect they secretly told all the vendors not to use the dock for logistics. What? Er sagt aber nicht, warum kein Aufreger. We can only blame ourselves for letting them get away with it for so long. Wow. If we can't pay back the rent, the financial damages will be manageable, but the reputational damage will be irreparable. If the Merchant Guild loses everyone's trust, it'll become an empty shell of its former self. And without the Merchant Guild, the IPC will have no competitors in Arum Alley's business district.
The IPC wants to turn this place into a big logistics warehouse. By then, the food hawkers and used goods stores will have to move away. So no more Aurum Alley? Correct. The physical space will still exist, but the Aurum Alley we all know, its fragrances, its bustling tourists, will be nothing more than a memory. Aha, jetzt wurde es zu einem Finanzkrimi. Interessant. Let's not get ahead of ourselves. What are we gonna do about the matter at hand? On the logistics side, we can reduce costs by making sure the delivery routes are planned efficiently. Mr. Yongfeng, please allow our friend to try his hand at it. He has some skills that could prove useful in this area. Ja, ich kann Sachen auf eine Ablage stellen. Ich kann nicht so sprechen, aber ich gebe mein Bestes, nicht irgendwelche Fähigkeiten, sondern fantastische Fähigkeiten. Warum verwenden wir nicht einen Jade Abacus, um die Lieferungen zu After the reden? Ambrosial Arbor disaster, the use of Jade Abaci for any kind of strategic planning was restricted to certain departments. For business planning in Aurum Alley, we can only rely on our brains. Oh, Backe. Also, the duties of a Merchant Guild consultant include planning, negotiation, and strategy. We're going to be relying on you for more than just delivery routes. Yay. Na dann. Fangen wir mit der Planung an. Lasst es mich versuchen. Wenn es nicht klappt, sucht jemand anderen. Ernsthaft? Aha. Ja, nee, komm. Ja, ist klar. Ja. Ja, dann. Was? Ja, wir haben es kapiert. Hui. Wow. Visi, ich soll nicht drüber nachdenken. Ich komme mir gerade so verarscht vor. With these routes in place, legit. I knew it! You're the heroes who can help us revitalize Aurum Alley. Für welches Alter sind diese Minigames konzipiert? Ich komme mir gerade so geistig unterfordert Can vor. you tell us what really happened to Aurum Alley? Well, Aurum Alley was originally the busiest night market in Exalting Sanctum. In days past, this alley, famed for its food and commerce, was brimming with aromatons collecting goods for their masters. But that prosperity has long since passed. Sie, was für ein Beef ist denn da in eurem Klassenchat? Restrictions were placed on civilian aromatons, and new commercial centers began to spring up. It was like being on a gentle downhill slope. Everyone knew things were changing, but no one thought it was serious. When the Lawfu was moored for maintenance and trade with the IPC increased, a new threat emerged for the Merchant Guild. The IPC's announcement of a bid for the development of Aurum Alley. Their promises were visible, tangible, and extremely aggressive. When the gentle downhill slope suddenly became the edge of a cliff, no one could pretend to ignore it anymore. Both the Merchant Guild and Aurum Alley itself were in jeopardy. Na dann, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Therefore, on behalf of the Merchant Guild, I would like to formally extend an invitation to you all to serve as business advisors in the plan to save Aurum Alley. Yay. Excellent. Why don't you talk it over with everyone first? Will ich das? Ich muss leider. I really hope you can help out. Was ist, wenn ich mich weigere? You don't want me to have to bark like a dog in front of all those people, do you? Besides, I'd really like to help the people in Aurum Alley. My home, the Xianzhou Yaoqing, had much closer ties with the IPC. Initially, people thought they were just engaging in a little interstellar investment, but over time, things changed.
Gradually, the Yaoqing's younger generations began to enjoy the immersion produced by the IPC's entertainment division. Once they started wearing IPC clothing lines, you could hardly tell if they were Xianzhou locals or IPC employees. After their coming-of-age ceremonies, a lot of them aspired to join the IPC, to make it big. The architecture across the whole delve began to change. Na, perfekt. Graceful flying eaves I saw as a child became fewer and fewer, and the glazed tiles and fallow earth bricks gradually disappeared. Sleek, monolithic IPC buildings started sprouting up everywhere. Many of the Yaoqing locals older than 500, like my mother, will say the Yaoqing has changed. But they're not sure whether this change is leading to a better future, or if it's allowing short-life species to dictate their way of life. It's making everyone anxious. If our opponents were martial arts types, I could hold my own against them. But Arum Alley's problems aren't something we can fight off with a sword. I want to help the Merchant Guild. I want to help everyone at Arum Alley. Please, help me help them. Aber im Grunde willst du dich zurücklehnen und ich soll die ganze Arbeit machen. Yay. I only came here for the food. I didn't expect to get tangled up in all this dock leasing stuff. Wieso so knuffig? Still, if you're willing to give it a shot, maybe Arum Alley... Kann es sein, dass du bisher rein gar nichts getan hast, um die Arum-Realität zu retten? Du hast doch nur Angst, dass deine Lieblingsessstände geschlossen werden könnten. So what? The food's the best bit. Arum Alley without food would be like a pill without medicine. Meaningless. Ab heute werde ich dich nur noch Paimon nennen. What do you think? Will you become a business advisor for Arum Alley? Na dann, legen wir los. Great. I still haven't discussed any of this with the president. Let's go pay them a visit. Na dann. Hey, Kollege, darf ich euch helfen, euch selber zu retten, oder wollt ihr in den Untergang reiten? Miss Lianyan, please tell the president that I have someone who can help us with the leasing situation at the dock, and also bring Arum Alley back to its former glory. Hallo, ich bin Kaspian. Ich bin der Geld, der auf die ihr alle gewartet habt. Bei Bewerbungsgesprächen werde ich immer so nervös. I'll go ask the president's opinion on the matter. Please wait a moment. Ah, und wer ist der Präsident jetzt? El Presidente? Okay. The president trusts Miss Secretary's judgment, but the applicant still needs to pass a test. You must integrate Oldie's Depot into the logistics plan. Ich stelle gern mein Können unter Beweis. Kleine Route, bla bla bla. Der Maschinenladen hat einige Waren, die zu den Docks transportiert werden müssen. Wenn wir mit mehr Läden zusammenarbeiten, müssen wir gleichzeitig mehr logistische Routen planen. Okay. Oh, im Kuriernetz scheinen neue Routenvorteile aufgetaucht zu sein. Klicke, um die Effekte anzusehen. Irgendwas sagt mir, hier gibt es noch eine dritte Sache, die angeschlossen werden kann. Ja, komm. Ja, nee, ist klar. Komm.
Na dann. Wunderschön, oder? The president acknowledges your expertise and agrees to confer management responsibilities accordingly. Wow. Arum Alley Merchant Guild would like to issue a formal request. Please help us emerge from this crisis and revitalize Arum Alley. Ich werde mein Bestes geben. Wenn du das so sagst, klingt es förmlich. Now that that's settled, please come see me at the dock when you have time. You'll be able to help the dock workers do the inventory and help Heron Express with logistics planning. I keep tabs on all the goings-on in Arum Alley, including rumors and the latest gossip. If we can solve some of the problems in the community, it could help in rejuvenating Arum Alley. Oh, Backe. If it involves helping people in need, count me in too. Oh, Backe. Kannst du mir über... Nee. Anytime you need anything, come find me. The important thing right now is to generate enough revenue before the payment due date. I'll be off to the dock then. Stop by anytime. Wow. Ja, gut. Dann haben wir bei Lu die... So strange. Saving Arum Alley is a critical issue. But the president... Vielleicht haben wir noch nicht Vertrauen des Präsidenten gewonnen. Vielleicht hat der Präsident irgendwie... Then why would they put you in charge of things at the... Wow. Time sure does fly when you're trying to save the world. I need to get back to the Alchemy Commission. Keep up the good work around here. Yay. Da ist sie weg. Und da lässt sie mich einfach in Ruhe, im Stich. Any problem facing Arum Alley is also my problem. If you encounter any difficulties, don't hesitate to come find me. Also, I should probably ask, do you really think we'll be able to pay back everything owed on the dock? Ich kann nichts I versprechen. understand. But even then, it's impressive that you're willing to step up and help. I have a mission from the Cloud Knights, so I have to leave for now. If I have time, I'll definitely come back to Arum Alley to help out. Genau. Geht alle nach Hause, in eure warmen Bettchen und lasst mich alleine, bin ich ja gewöhnt. Fühl mich gemobbt. Wieder mal. Mob. Now that you're here, let's get started on the dock-related work. Die Angelegenheit... na dann. Okay. Ja, da, komm. Ja, ist ja klar. Ja. Wie nicht erreicht. Ah. Vielleicht doch nicht? Ah, Hilfe.
Na dann, weg hier. Wenn man das kleine gedrückte überliest. Plan fortsetzen. Und dann halt das zur Kino. War es dann. Ja, nee, ist klar. Ist ja klar. Na dann. Was man nicht alles für Primo-Gems macht. Im Grunde ist es ein Tetris für Arme, oder? Im Grunde spiele ich hier Tetris für Arme. You have to sleep now. In which country are you? If you have to sleep now. Auf Wiedersehen. Yes, that's correct. Or in your case, you can also say, or I can say, Gute Nacht. What translates to good night. Ernsthaft noch eine Quest. There's still more work to do on the... It's fantastic. Many folks began lending the Merchant Guild a hand after you helped them out. Ich sehe jetzt gleich noch einen Shop, den ich quasi kommen kann. Aha. Ah. Good night. Abholen. 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 Ich bin auch noch irgendwie. Wie sieht's denn jetzt eigentlich aus? Ah. Aber 2 10er-Puls hatte ich auf jeden Fall. Interesting. Hallöchen, großes Handchen. Hello there, dear. What would you like to have today? Was ist passiert? Oh, endlich, Kernschaft. Ich habe vor kurzem meine Permanentatske. Bla bla bla, ist super nett. Willst du auch eigentlich... Mach dir ja keine Sorgen, bestimmt werden deine Stammkunden weiterhin zu einem Stand kommen. Aha. Und was machen wir jetzt? Wo soll ich hin? Aha. All remains as it did yesterday. Was sollen die Personen jetzt hier? Zumindest ist es nicht vertont, ich kann einfach durchklicken. Bam, 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 bam.
Haben wir es. Und weiter nach unten. Storytelling is... When it's friends against trails? Irgendwas sagt mir, Songli wäre sehr gerne an diesem Rand und würde den Geschichten zuhören. Was meint ihr? So. Darf ich jetzt endlich abhauen? Nee, ich muss zurückrennen. Yay. Crosstalk Comedy 101. Oh, übrigens, morgen habe ich dann meinen Termin beim Jobcenter, beziehungsweise beim Arbeitsamt, beziehungsweise bei der Arbeitsagentur und werde Ihnen meine Idee gegeben, mich selbstständig zu machen als Streamer. Was meint ihr? Wird es gut ankommen? Ich als professioneller Streamer. Da wird es endlich mal mehr wieder YouTube-Videos geben und auch TikTok-Kurzvideos. Ich habe so viele Ideen. So viele Ideen. Okay, im Bestand. Na gut, dich mal weg. Ich mal weg. Dann du mal hier rüber. Weil es geht gar nicht, oder? Nö. Aber ich könnte... Bin ich gut? Ist es schlecht? Ist es gut? Irgendwas sagt mir, dass es schlecht ist. Problem ist, dass das hier zu eng ist. Das heißt, ich muss so oder so einen darüber hauen. Aha. Der kurz davor richtig durchzustarten. Aber das gefällt denen noch nicht. Ich will die maximal Punkte haben. Macht es denn einen Unterschied, ob ich die Dinger mitnehme oder nicht, ist die Frage.
Weil das könnte ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich könnte ich einfach nur so rüber machen. Und dich darüber. Und wieder 43. Wenn ich dich einfach hier rüber mache. 46. Das sieht doch besser aus, oder? Was bringt denn so ein Ding? Um 5. Was, wenn ich den einfach nochmal darüber laufen lasse? Gut, ich hatte ja bereits das Maximum, aber mehr geht ja immer. 47. Na dann. That's good enough. Oder? Naja, was soll's. Na dann. Etwas sagt mir, wir müssen es eh dann nochmal ändern. Na dann. Buns are huge. Just a few and you'll be full. Ihr Name? Das ist Star Rail. Wir spielen hier Star Rail. Komisches Minispiel. Regardless of the IPs, the dock workers are always yelling, "Lay 'em out!" before stocking the merchandise. It scares me to death every time. Na dann. Ja, was ist dein Hinweis? Aber ich brauche doch gar keine... Wie? Was ist denn das für ein komischer Hinweis? Ich habe doch gar keine Möglichkeit... Oder brauche ich solche Transportboxen? Ich bin verwirrt. Okay. Willkommen zurück, Sophie. Auch nicht. Geht auch nicht. Okay, was ist der Hinweis diesmal? Ich hätte jetzt erwartet, dass ich die Stühle hier drauf machen könnte. Los, gib mir mal einen Hinweis. Weil einfach nur 3 Stühle draufhauen und die Dinger hier, die gehen ja nicht. Okay, was ist dein Hinweis? Teppiche, ich brauche Teppiche. Ich will nicht mehr. Das ist doch... Wieso kann ich die Stühle nicht direkt auf das Ding draufstellen? Das ergibt doch mal absolut gar keinen Sinn. Ah.
Ich will schreien. Du hast einen fetten Mückenstich. Dumplings and steamed Warte, was? Wo muss ich jetzt hin? Ja, lass mich mal stapeln. Mich alten Hochstapler. Eieiei, Sophie, wie kannst du nur? War das alles? Gut, dass ich unseren... Gut, dass ich unseren dann Heng noch ein bisschen gelevelt habe. Ansonsten könnte ich diese Aufgaben ja niemals erreichen. Regardless of the IPC's wishes, positive changes need to be made to Arum Alley. Na dann. My colleagues from the Merchant Guild Promotion Department came up with a slogan. Reclaim Arum Alley's golden glory. Na, das sollte wenigstens relativ leicht sein. Darf ich gar nicht so viel? Hä? Nee, das geht nicht. Ah, haha. Lass mich hier nicht verarschen. Was sagt er mir jetzt? Das war so, haha, ich hab's hingekriegt. Auch ohne diese komische, den Hinweis. Guten Morgen, Milena. Ne, du kriegst gerade mit, wie ich hier quasi an dem Ding hier verzweifle. Aha. Nicht mit mir. Tetris für Arme. I have something to tell you. We achieved our revenue goal for this quarter. This is all thanks to you two. Not to mention the merchants of Arum Alley. The Merchant Guild promises that we will use the money where it is meant to be spent. The funds will be used for the overall repair and upgrade of the dock, which means we won't be able to use the dock's shipping logistics for a while. Aha. Na dann. Oh, Backe. Immer diese Kleinigkeiten. In order to reward you and Su Shang for your long hours of work, the Merchant Guild has ordered some gourmet snacks from Tall Auntie, so you can rest for a bit and prepare for the revival of Arum Alley. Wow. Ich mache hier Millionen Umsätze und wie werde ich bezahlt? Mit ein paar Snacks.
Schnief. Dumplings and steamed buns. Miss Secretary asked me to prepare some refreshments for you earlier. Make yourselves comfortable. I'll bring them out shortly. Hi, Kaspian, erinnerst du dich noch an das Treffen mit der Vertreter der FK, den Docs? Ja, ich erinnere mich. Ja. Ja, dieser Drecksack. Ich habe gehört, dass es den letzten Tagen Fällen während des Transports gegeben hat. Ist er der Saboteur? Genau, ist er. Wir haben ihn geschnappt und er ist hier an den Docks. Ich bin gleich da. Ich komme wegen des Popcorns. Oh, Backe. Erstmal Popcorn. You're just in time. Everyone is asking this IPC goon for an explanation. Calling someone an IPC goon isn't very becoming of a Cloud Knight now, is it? I'm not here today as a representative of the IPC. I'm just a tourist. You could just call me Scott. Hallöchen, Scott. Hallo, Scott. Hallo, Trottel von der IFK. I have no quarrel with you. Can a man come here to deliver a package without being surrounded? There's something wrong with the stuff this guy is shipping. It's causing damage to other people's goods, and our dock here is liable for the compensation. Lass uns das Lieferpaket überprüfen. Willst du dich zur Sache äußern? Speak louder. I can't quite hear you. Is this how you treat guests in our room, Allie? Let's open that package right here, right now. Then we'll see what he's hiding. I'd be careful if I were you. If you damage my goods, you'll... Und wenn wir feststellen, dass es ein ernstzunehmender Problem mit deinem Paket gibt, wir kommen auch für jeglichen Schaden auf. Also öffne es jetzt. Did I hear that right? He said he can afford to pay for it. What a surprise. No need to make this difficult. Let's open it. Und die Arbeitsstellen schickt das Paket auf den Boden. Und was wird drin sein? Let's check and see if there's anything suspicious. Porzellanvase. Eine Passage, die schon ziemlich alt ist. Danke, ausgemacht. Blablabla. Eine so teure und zerbrechliche Vase hätte nicht hierher geschickt werden dürfen. Goldene Wolkenkröte. Ein Tiger mit dem Namen Goldene Wolkenkröte. Wenn man bedenkt, wie vielen magischen Ingenieuren du schon begegnet bist, kommt dir diese im Vergleich überraschend ruhig vor. Es fühlt sich zwar keine besonders große Bedrohung da, aber bestimmt Schrei der zerbrechlichen Gegenstände in der Nähe sind kaum zu überhören. Wow. The strength. Heaven's Search. Danke. Wow, das hat ja voll was gebracht. Conflict is pitiless. This ends here. You chose the wrong enemy. Is that all? The times are changed. Irgendwas sagt mir, ich muss den Typ noch besser bilden. Nur so ein You Gefühl. tampered with this ingenium so that it caused damage to other goods on the freight skiff. Speak louder. I can't quite hear you. Ah, er ist schwerhörig. Da habe ich genau die richtige Art und Weise, um mit ihm umzugehen. Er, sein Nacken, sein Kopf, eine Toilette und eine Tauchstation. Was haltet ihr davon? Dass man, selbst wenn man dir eindeutige Beweise vorlegt, streitest du es noch ab? Conclusive evidence? Deny? Here, look carefully. This old piece of junk doesn't even belong to me. Wieso ist er dann in deiner Kiste? What? If you don't believe me, just ask the dock workers. If I may, he's telling the truth.
This golden cloud toad does not belong to Mr. Scott. Then why was the toad here in the first place? Huh? That's your problem, not mine. Now, let me ask you a question. My vase was almost smashed to pieces. What do you say about that? Naja, letztendlich ist sie doch heil geblieben. Und die Untersuchungen, die abgeschlossen, die waren, können ihre Reise jetzt fortsetzen. Huh? Did I hear that right? After making a big scene like that, don't you owe me an apology? Noch nicht. I guess we do. Well, are you going to apologize or not? Sorry, sir. For this kind of barbarity, a single apology won't ever be enough. Just think of this as a practice round for later. Sehr nett, diese Person. An deiner Stelle würde ich mich für gar nichts entschuldigen. Er hat uns reingelegt. Mehr ist darüber nicht zu sagen. He fooled us this once, but he won't fool us next time. Sorry, I should have stepped in. Ja, hättest du. My mother always told me that as long as I honed my skills, I'd be able to deal with any situation. Seems I've still got honing to do. Before the payment due date arrives, I'm going to teach you two how to fight. With words. Follow me. We're going to see the president. Ach, sehen wir ihn endlich mal? Den El Presidente? Ist eigentlich hier was dazu gekommen? Ach, das ist das Zeug hier. Yay. Miss Secretary said that you want to learn how to get the upper hand in an argument. Is that right? Eigentlich nichts. Yuan wirkt mehr wie eine Sekretärin als die zusätzliche Sekretärin. Na dann. The president agreed to meet with you all later, but now is not the time. The president is aware of recent events and is willing to pass on some simple negotiation skills to you. Rule 1. Prepare your ace card in advance. Just as Cloud Knights ready their weapons before entering battle, you should have your ace card ready before you walk up to the negotiating table. I will present you with a few items, and you need to examine them carefully. This is the box that was opened earlier at the dock, the one containing the Golden Cloud Toad. The name and contact information of the sender were deliberately crossed out, but records from the Heron Express show that the sender is Feng. The records show that a dock worker named Feng recently received credit remitted by the IPC, spaced out over several installments. Wie bist du an die Unterlagen gekommen? The president has their ways. Rule 2. Play your ace card at the right time. These documents can only be truly effective when your opponent reveals a weak spot. How about this? I've prepared a little practice exercise for you. Mr. Feng, over here, please. What exactly does the president have up their sleeve? I don't know anything. I don't have anything to say. My name's Feng. I was the one who brought out the box containing the Golden Cloud Toad. I didn't see any boxes. Only the Golden Cloud Toad. If goods need to be inspected, we remove the packaging ahead of time. You wouldn't want to do all that work yourself, would you? My name's Feng. I was told to move something, and I did. I had no knowledge of the presence of an ingenium. This matter has nothing to do with me. I'm a dock worker, after all. How could I conspire with the IPC? Take a look at this. You've received payments from the IPC, and in exchange, you sabotaged the shipping operations at the dock. Objection.
Warte, ich muss dich mal kurz ausblenden. Das ist ein schöner Screenshot. Erstmal den Chat ausblenden. Wo bist du, Chat? Da oben, Chat. Auch mich. Aha. Wunderschön, oder? Hi! Wow. Alright, enough already! The IPC was worried that the lease for the dock would be paid off, so they had me move some things around. Is that so terrible? Is letting the IPC take over management of Aurum Alley such a bad thing? Besides, what's it to you if I make some extra money? Holt die Toilette. Er will auf eine Tauchstation gehen. Mr. Anfang, our goal at the Merchant Guild is to help make Aurum Alley a better place for everyone. Why would you work against that? Weil gefeuert werden will. Keep your heads in the sand if you like. But it's only a matter of time before Aurum Alley becomes another warehouse for the IPC. Warte mal, ist die IPC sowas wie Amazon? Verstehe ich das gerade richtig? Wir kämpfen hier gegen Amazon. That's right. You shouldn't be betraying your fellow workers for a quick profit. It seems that the truth has come out. Here is Mr. Afeng's testimony. It may come in useful later. The payment for the dock is ready now. If you're ready for the next round of negotiations, come and see me at the dock. Right. That guy's gonna be sorry for everything he's done. Na dann. Danke, gleichfalls, Laura. Und wie gefällt es dir so bei Mina? Wirst du dann auch täglich gut geknuddelt? Oder knuddelst du sie? The IPC representative has arrived, and I've called for Miss Quay from the Skyfaring Commission to act as a notary. Alles klar. Remember, this is a war of words. Over to you. Before we start, let's review the documents we have. Dann musst du zu Laura oder zu Mina gehen, die sich zufällig an seinem Ort befinden. We reached the required amount by the repayment date. This is the basis for our right. When the Aurum Alley dock went up for public bid, the IPC won the bid using its interstellar trade resources and extensive capital. Then, the IPC leased the dock out to the Aurum Alley Merchant Guild for management and operations. Jackie! Aha, ihr schläft im selben Bett. Interesting. Weiß Schelle davon? This contract can prove that the Merchant Guild has legitimate rights to operate the dock. The testimony of dock worker Ah Feng, who has admitted to disrupting the normal operations of the dock in exchange for payments from the IPC. Na dann. Let's go. The notary from the Skyfaring Commission is already waiting for us. On behalf of the Skyfaring Commission, I am here to preside over the leasing dispute between the IPC and the Aurum Alley Merchant Guild. Was heißt hier fast unfallfrei? Und hast du dich um deinen Salat auf der Arbeit gekümmert? Is there anything left to dispute? I'll cut to the chase. The Merchant Guild should have removed itself from Aurum Alley a long time ago. Außerdem haben wir herausgefunden, dass das hier die IFK sowas ist wie Amazon. Couldn't the IPC choose a sane person to represent them? Huh? Say that a little louder. I can't quite hear you. Vorsicht, sie. Jackies Diät vor Bedingungen. Ihre Ernährung ist sehr speziell. I said the IPC should send someone else. Goodness, there's no need to shout, little Miss Feisty. My ears are ringing. You should be saving your voice for your public apology. Du hast sie aus dem Mund gespuckt, es kam nicht tiefer, oder?
As the representative of the IPC, my presence in this negotiation is legal, reasonable, and sensible. Who do you plan on sending to the battlefield? A random Cloud Knight? That cowardly president who's afraid to even show their face? Jackie, fühl dich geknuddelt. Or how about that kid who got dragged into this fiasco at the last minute, walking around like he owes someone 50 credits? Ja, normalerweise sagt man ja lieber schlucken anstatt spucken, aber ich glaube, bei deinem Fall könnte man eine Ausnahme machen. That's enough, Representative Scott. Please? The IPC specially leased operations of the dock to our Room Alley Merchant Guild in the hopes of seeking common interest and development. Why couldn't the IPC operate the dock from the beginning? Oh, are you implying that the IPC was setting a trap for the Merchant Guild? You're saying the IPC leased the dock to the Merchant Guild, who mismanaged it, in order to destroy the Merchant Guild's credibility? That was definitely your plan all along. Ah, so you admit the Merchant Guild mismanaged the dock? This guy! The IPC specially leased operations of the dock to our Room Alley Merchant Guild, but the Merchant Guild refused to cooperate with the major shops in our Room Alley, and the once prosperous dock is now desolate. The inefficient shipping and low volume of transactions at the Our Room Alley dock, which does not create any value at all, are clear evidence of poor management. Coupled with the Merchant Guild's inability to pay the rent, we believe the Guild should voluntarily relinquish operating rights to the dock and pay additional compensation. The IPC specially leased operations of the dock to our Room Alley Merchant Guild in the hopes of seeking, but the Merchant Guild refused to cooperate with the major shops in our Room Alley. The inefficient shipping and low volume of transactions at the Our Room Alley dock, which— Take a look at this. Huh? What's this about? Get that out of here! The inefficient shipping and low volume of transactions at the Our Room, but the Merchant Guild refused to cooperate with the IPC specially leased operations of the dock to our Room Alley Merchant Guild in the hopes of seeking— Take a look at this. Huh? The IPC specially leased operations of the dock to our Room Alley Merchant Guild— Take a look at this. Huh? The IPCs for the Merchant Guild refused to cooperate with the major shops in our Room Alley, and the once— Take a look at this. Huh? What? But the Merchant Guild refused to cooperate with— The Merchant Guild has never refused to work with any shops in Aurum Alley. Never refused? Then let me ask you, how many shops are currently in your logistics network? There will be a lot more later. Later? How much later? For the Xianzhou, does later mean 500 years? Can the shop owners here wait that long? 10 years, 20 years. But the Merchant Guild refused to cooperate with the major shops in the inefficient shipping and low volume of— The dock has improved shipping efficiency, and transaction volume is increasing. You guys didn't think that this transaction volume would be enough, did you? The shopkeepers in Our Room Alley aren't here to play house with you. The inefficient shipping and low volume of transactions at the Our Room Alley dock, which does not create any value at all, are clear evidence of poor— Take a look at this. Huh? What's the inefficient ship coupled with the Merchant Guild's inability to pay— What makes you think we can't afford to pay the lease? If you have the necessary funds, prove it. Coupled with the Merchant Guild's inability to pay the rent, we believe the Guild should voluntarily relinquish operating rights. We've already paid back the lease. These are the funds from Aurum Alley Merchant Guild. The Guild has turned a profit and is able to pay back what it owes. What? You already paid back the lease? How? The documentation provided by Aurum Alley Merchant Guild is true and credible. And according to the lease contract between the two parties, the Merchant Guild still holds the rights to operate the dock. Next order of business. The Merchant Guild has accused Don't be so slanderous! Why would I stoop so low? What do the frequent accidents at this dock have to do with me? How did you know about the frequent accidents at the dock? I use the shipping services too, you know. Do you have any idea how often my packages are damaged in transit? Don't feign ignorance. Isn't that all but— Don't be so slanderous. Why would I stoop so low?
What do the frequent accidents at this dock have to do with me? Take a look at this. Huh? What? Hä, das war doch... Besides, I'm not even involved in shipping operations. How could I possibly buy off a dock worker? Is it possible that you paid off a dock worker to do your bidding? Empty rhetoric! Let's see some evidence! Do we have any proof? Besides, I'm not even involved in shipping operations. How could I possibly buy... We have the testimony of Anfang. This testimony is concrete proof that you instructed him to sabotage shipments. Aha. Müssen wir dann demnächst mal ein Treffen mit Sie einberaumen, damit Sie dich bekochen kann, Jackie? Willkommen zurück, Abahamut. What? That little... Aren't the Xianzhou people always preaching about righteousness? Oh, I gave him all that money! And he sold me out in a heartbeat! Darn it! If the evidence presented is true, Mr. Scott, then this constitutes improper business practices, and the Skyfaring Commission will conduct a follow-up investigation. How did this happen? How did the plan go awry? Ihr habt verkackt. Ihr habt Don't forget verkackt. about our bet. You have to apologize in front of everyone. Das Bellen nicht vergessen, bitte. What? Why should I apologize? Because you use dirty tricks to trample all over the honest work of others. An apology alone won't be enough to fix the damage. If it were, I'd make you do it 1,000 times over. Consider yourself lucky it's just the once. Bellen, wie ein Hund. Bellen. I hereby apologize to Aurum Alley. Was sprichst du lauter? Ich kann dich nicht ganz verstehen. Hurry up. I apologize to all the people of Aurum Alley. I'm a raving idiot howling into the wind. Ja, aber dann bellen mal. Du hast immer noch nicht wie ein Hund gebellt. Is that really necessary? Ja, ist es. Ja. Make him bark! Make him bark! That's right! Wuff, wuff. Enough! Woof, 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 woof! Perfekt. Wuff. Woof, woof! Au! Zumindest steht er zu seinen Wetten. What a clown show. This arbitration is hereby resolved. Na dann. Werd ihn auch alles bellen Thanks lassen. to all of you, we managed to pull through the dock's debt crisis. Bark, bark. Ja, vor allem dank mir. Es war eine anstrengende Angelegenheit. Immer schön Worth every stehen step. halten. Oh, we should take advantage of the momentum to upgrade the Aurum Alley dock and increase its transaction volume. I'm preparing to upgrade inventory and logistics planning. The previously idle dock is now ready for use, so come see me when you have time. The dock crisis is over for now, but the rejuvenation of Aurum Alley has just begun. Na dann, was gibt's hier Thanks to your Schönes? help, the lease was paid off and the dock capacity is increasing. I told the workers to clear out areas that weren't utilized and use them to store extra cargo. Now the dock can support collaboration with more businesses. Let's keep working together for the revival of Aurum Alley. Na dann. Solving merchants' problems and earning their trust. That's what any good merchant guild should do. Ja. Mhm. Ah, ich will nicht. Hilfe, was ist denn das für ein Ding?
Oh, die haben aufgerüstet. Die haben aufgerüstet. Na dann. There's been an unexpected change in plans. I've received word that the President has ordered me to stop all upgrades to the dock immediately. Was? Der Präsident weiß, wie wichtig es ist, das Dock zu modernisieren, oder? Vielleicht ist der Präsident ein IFK eingeschlossener Spion. Now's not the time for jokes. I'm also confused. I sent a message to Sushang, telling her to meet up at Oldie's Depot. Na dann. Bin mal gespannt, wer der Präsident jetzt sein wird. Oh, wen haben wir denn hier? Good. They've arrived. Madame Yukon ist auch hier. Wir werden dem Präsidenten einen Besuch abstatten. I also have something I wish to discuss with the Merchant Guild, but I'll wait for you to finish. The President fully appreciates your efforts and knows what you want to ask. He believes that continuing to upgrade the dock, a strategy that is not fundamentally different from that of the IPC, will only destroy the unique character of Arum Alley. Arum Alley is a place brimming with personality, from the delicious food to the cultural antiques. Everything is built around visiting tourists and local residents, and that's what makes it such a special place. Based on historical data, continued development of the shipping operations will turn the area into a giant warehouse. The more the shipping capacity is increased, the less attractions there will be for visitors. Such an outcome is unacceptable for the shopkeepers and community of Arum Alley. Historical data isn't my forte. You better be telling the truth. Eigentlich sollten wir das Dock weiter ausbauen. Diese Frage sollten wir das Händler beantworten lassen. Stimme mit dem Präsidenten darin überein, die Tradition beizubehalten. Na dann. Very well. I believe it's my turn. The Skyfaring Commission has received a joint request from several merchants concerning the reorganization of the Merchant Guild. Mr. President, the merchants would like you to resign as the president of the guild. Ach, sie ist der Präsident? There has come a day that the merchants of Arum Alley have betrayed me. Ooh. I won't give up the vision I've built for Arum Alley, let alone step down from my duties. Is that the President speaking? It is not my intention to interfere with the Merchant Guild's affairs. But as an old friend, I would like to remind you that Arum Alley only exists in the present, not in the past. Madam Yukon, the present is always made from the past, is it not? Der hört sich so mechanisch an. I suggest that you make some concessions to appease the merchants. If you don't follow Mingxi's plans for the dock, she will temporarily take over your position. Jackie, später spiele ich ein bisschen Phasmo. Willst du wieder mitmachen? Mingxi, I would like to hear your thoughts. President, I hope you understand that I am in no way vying for power over Arum Alley. I have listened to the President's vision of prosperity since I was a child, and I want to work to achieve that vision. Ab 20 but Uhr. currently, your ideas conflict with ours. Ab 20 Uhr. Na dann. I understand. I can accept Mingxi temporarily taking over my duties. However, Mingxi must make her decision public and win the approval of both myself and all the merchants. Since you have shown confidence,
Those terms should be acceptable to you. Immer doch. Yes. I'll do my best, President. You have to remember that even when you're acting in my place, a crisis is still imminent. You must earn at least the amount of the bidding deposit to even have a chance of thwarting off the IPC. Very well. Since the President has come to a decision, I will be in charge of calling a public meeting. Ming-Shi, I have something for you. When you are all finished here, remember to come and see me. Na dann. I heard from Shi Kuei that it was you who became a business advisor and assisted Arum Alley Merchant Guild in their dispute with the IPC. How versatile. Is there anything you can't do? Ja, zum Beispiel springen. Als nächstes werde ich der Himmelsreise Steuermann. I'm not very good at that either. The President is still a hero to Arum Alley. He helped it achieve prosperity. But a hero will not be embraced forever. I've seen the IPC's approach. They prioritize efficiency and a standard uniform business model across the galaxy. I warned them that their business model wouldn't work on the Xianzhou without adjustments. But the Merchant Guild's overly traditional mindset is a different obstacle. Let me put it bluntly. Arum Alley Merchant Guild has no chance of succeeding today. Oh, jetzt sind zwei Jackies da. Jackie, wann willst du eigentlich deinen Stream starten? Handelsguild fehlt es an nötiger. And yet, all of you now represent a third choice, different from both the Merchant Guild and the IPC. My advice to you is to visit the shopkeeper, Mr. Xiao. He is the one who proposed the reorganization of the Merchant Guild. If you can get his support, you will definitely receive support from the other merchants. Thank you, Madam Yuko. I have business to attend to in the Palace of Astrum. The rest is up to you. Na, so oder so. Ich würde auf jeden Fall jetzt mal eine Pause machen. Einkaufen und auch was endlich mal zu essen kochen. Willkommen, Neuling. Willkommen, Neuling. Bezahlt bitte Mitgliedsbeitrag. Oh, sie hat ja Humor. Keine Sorge, ich schaue mir Gruppenchats normalerweise nicht an. Denk daran, zu Geräte der Kunst zu gehen. Ja, Madame. Ja, Madame. Ja, Madame. Dies ist nicht der Gruppenchat der Himmelsreisekommission, also gibt es keinen Grund, so förmlich zu sein. Mhm. Ja, Phasmomob doch immer. Na gut, so oder so. Ich würde dann quasi jetzt mal eine Pause machen und was zu essen kochen und... Ach, Vicky hat auch was zu essen. Und dann machen wir um 20 Uhr weiter. Gibt es noch letzte Fragen? Ich werde dann schon mal den TikTok-Stream, dann bis später TikTok. Wie gesagt, um 20 Uhr machen wir dann weiter mit Phasmopobia und anderen Horrorspielen. Klar kann ich Joghurt kaufen. Na gut. Aber dann bis später TikTok. Wie Band? Live-Band mache ich. Damit hätten wir das schon mal. Dann... Bis später. Um 20 Uhr geht's dann weiter. Dann bye bye. Stream wird beendet. Bis später.